MR Malula Rebeca. Su creador y propietario Rojas Milane, Hacienda Malula en Montería, Córdoba. Con el número 2, RA Jenny 744-2. Su creador y propietario Agropecuaria Rancho Ariguaní en Bosconia, Cesar. Con el número 3, MR Malula Séfora. Su creador y propietario Rojas Milene y compañía, Hacienda Malula en Montería, Córdoba. Con el número 4, SJ Amparo Sacha. Su creador y propietario Hacienda San Juan de Bedut en Puerto Berrío, Antioquia. Con el número 5, Tasmania Celeste. Su creador y propietario Inversiones Jaibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. Con el número 11, con el número 9, JDH Lady Juniper Manso 542-9. Su creador JD Huggins, su propietario Ganadera del Rubí en San Luis. Con el número 11, Bellavista HH Dravena. Su creador y propietario Héctor Hernández Naranjo, Hacienda Bellavista en Girardot, Cundinamarca. Con el número 12, Las Palmas Ankara 371-8. Su creador inversión en Las Palmas, su propietario Producción Agropecuaria El Diamante, Hacienda El Diamante en Ataco, Tolima. Con el número 14, Bellavista Artillera. Su creador y propietario Héctor Hernández Naranjo, Hacienda Bellavista en Girardot, Cundinamarca. Con el número 15, JM La Vitoriana 684-417. Su creador y propietario Jaime Maroso Pontigia, Hacienda La Vitoriana en Montería, Córdoba. ¿Listos los ejemplares? Con el número 9, AV El Triunfo 376-8, 584-2. Su creador y propietario Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Gracias.
Test one, test one, two, test one, two, test one, two. What? One? I can't hear it in my headset, I'm telling you. Oh, the headset, but you are live. And we are here live in the arena, and we will be following the show all day today. So glad you guys are watching with us. We're finishing up the gray females, then we'll go to the last division of red females. So we have the gray adult females, and then I think there's one more division, yes? Like Yes, one more. kind of like our aged senior, maybe. Yes, Okay, it wasn't transparency. That's why you couldn't hear yourself. okay. So we're all good. Yes, excellent. Okay, I can hear myself talking. It's always good. Good morning, Mauricio. So glad to see you watching with us. And Jorge Pardo. Hey, Carl told me you weren't going to be here, so sorry you're not here. Or are you here? I don't know. It's becoming day 3. We're on day 3 of the largest Brahmin show in Colombia. Do you think it's the largest Brahmin show in the world, Iran? No idea? Yeah. Getting set up because our ride was a little late this morning. The truck broke down. So we're just catching up, but we're showing you all the action in the arena, so that should be good for you guys. Getting my books all set up so I can give you some really cool information.
tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 24 a 27 meses. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 12, Las Palmas, Ankara 371-8. Su criador, inversión en Las Palmas, su propietario, Producción Agropecuaria El Diamante, en Ataco, Tolima. En segundo lugar, el ejemplar con el número 11, Bellavista HH Dravena. Su criador y propietario, Héctor Hernández Naranjo, Hacienda Bellavista, en Girardot, Cundinamarca. En tercer lugar, el ejemplar con el número 2, RA Jenny 744-2. Su criador y propietario, Agropecuaria Rancho Ariguaní, en Bosconia, Cesar. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 9, AV El Triunfo 376-8, 584-2. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo, en Valledupar, Cesar. Y en el quinto lugar, el ejemplar con el número 4, SJ Amparo Sacha. Su criador y propietario, Hacienda San Juan de Bedut, Hacienda El Amparo, en Puerto Berrío, Antioquia. Felicitaciones, y el señor juez Luis Miguel Villa nos explica. Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida a este tercer día de juzgamiento en nuestra versión número 77 de la Feria Exposición Nacional. Iniciamos nuevamente o retomamos las actividades de juzgamiento para nuestras hembras de la raza Brahman Gris. En la pista los 5 ejemplares que ocupan los primeros puestos de la competencia, la cual vamos construyendo en la selección desde las amplitudes, desde el volumen y desde la sanidad estructural. Al final nos quedamos con esta selección de 5 ejemplares, y para el primer puesto la hembra que nos expresa el mayor volumen, la mayor amplitud, la mayor sanidad estructural, el mejor balance y pigmentación de las que teníamos para la toma de la decisión de esta competencia. Una hembra con muy buena caracterización racial a nivel de su cabeza, femenina en el cuello, con una buena jiba, con un buen tamaño y posicionamiento de la misma, amplia a nivel de su pecho sin perder suavidad a nivel de sus hombros, con una espalda de buena amplitud, de buena cobertura, sin perder nuevamente la feminidad en esta zona. Hace un muy buen pasaje hacia el tercio medio, con mucha amplitud en esas costillas anteriores, mucha amplitud en esa zona atrás de la jiba. Ahí en ese punto la novilla empieza a marcar diferencias importantes contra las que la acompañan en la competencia. Un tercio medio de muy buena profundidad, de muy buen volumen, remata con un anca de mucha suavidad, de mucho balance, con muy buena musculatura, amplitud, sanidad estructural a nivel de esos miembros posteriores, muy buen desplazamiento, limpia a nivel de su ombligo y, repito, con una magnífica pigmentación que se puede apreciar en todas las zonas de su cuerpo. Aventaja principalmente a la novilla del segundo puesto en un mayor balance, en una mayor amplitud, en la zona de la cruz, en ese ensamble que hace del dorso hacia su tren anterior, igualmente en la amplitud de las costillas, mayor sanidad a nivel de miembros anteriores y posteriores, mayor amplitud a nivel de la musculatura. Para el segundo puesto, la novilla que le sigue más de cerca, una novilla con muy buen volumen en ese tercio medio, mucha profundidad, amplitud de las costillas, remata con un posterior también de mucha amplitud. Aventaja principalmente a la del tercer puesto en una mayor fortaleza a nivel del dorso, mayor longitud, igualmente vista desde atrás una novilla más amplia a nivel de su estructura. Para el tercer puesto, una novilla con buena caracterización racial, muy buen volumen en el tercio medio, longitud y arqueamiento de las costillas, y que básicamente aventaja a la del cuarto puesto en una mayor amplitud a nivel de la estructura y una mejor cobertura muscular en su tren posterior. La novilla del cuarto puesto también con buena caracterización racial, femenina, con buena longitud y buen volumen en el tercio medio, pero la novilla nos va perdiendo un poco de volumen cuando vamos hacia la zona posterior. Las costillas posteriores no tienen la longitud que muestra la novilla en la parte de adelante, igualmente vista desde atrás, comparada con las novillas de los 3 puestos anteriores. Es una novilla de menor amplitud en su estructura y de menos cobertura muscular y amplitud en la pierna. Sin embargo, supera la del quinto puesto en un mayor desarrollo. Igualmente,
la novilla con un mejor desplazamiento, sobre todo a nivel de sus miembros posteriores. Para el quinto puesto, una novilla con una tremenda caracterización racial muy llamativa, en ese sentido, igualmente en la profundidad y en el volumen, pero una novilla que comparada con las otras de la competencia se nos va quedando en la talla. Observen ustedes los miembros anteriores de la novilla, las cañas un poco cortas, igualmente la novilla empieza a incomodarse un poco a nivel de sus posteriores en el desplazamiento. Le abonamos esa gran caracterización racial, el volumen, la amplitud y la cobertura muscular, por eso le alcanza el puntaje para ubicarse en la quinta colocación de la competencia. Con la felicitación a sus criadores y expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente competencia, las hembras de 27 a 30 meses. Probando sonido, sí, sí. Good morning, everyone. Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube. Yes. Okay. I was just asking. Oh, our truck broke down, so we got here a little late, guys. So we're so excited that we were live streaming, but I'm ready for the day. So we are in class 22, I do believe, but we're going to talk to you a little bit about what we just saw in class 21. Class 21, we were in the very first class of the adult championship. So we'll be seeing 2 more classes, and then we'll be moving into that adult championship. And we've already had so many people log in and watching with us. Ricky Butler, thank you. Iran, did you get some of that stuff up on the screen? Yeah, how cool is that? Ricky Butler. Ricky Butler is, of course, a good friend of ours, and he's watching, I bet, from Oklahoma or Texas. We have Paco. Buen días. Oh, Paco, I need some of that coffee. Yo quiero café, por favor, necesito poquito más. And watching from Bangladesh. And Mauricio, we said hi, and Jorge, Will Dietering. Lord, did they have a good day yesterday? And then, of course, we have, oops, gonna go sound off for a minute. Okay, I was making Iran crazy because I had my sound on my phone. Everything was going crazy. Jorge, thanks for watching. Ricky, of course, watching from the Philippines. Thank you so much. Edgar Acevedo, thank you for watching with us. Love that you guys are watching the show with us. Good morning, Colombia, from Will Dietering. So, Will, I don't know if you went back and watched, but I did tell Raul Duarte to go back, and he was so excited. So if you guys weren't with us yesterday, Raul Duarte, with his beautiful female, won the intermediate championship, and that is such a cool story. And we were able to actually get Rachel Cottrell of BRC on the phone because that beautiful gray female was sired by Noble, and then it was out of a national champion here. Hey, yep, good morning, Will. And Gustavo Perez, thanks for watching with us from Venezuela. Thank you for sending your affection. And Henry from Bucaramanga. I love Bucaramanga. They have a great show there. If you guys want to have us at your shows, at your fairs, all you have to do is ask your association, and we'll be more than happy to come show the world all these amazing cattle. So thank you so much for watching from Bangladesh, Thailand, the Philippines. So glad you're in the Philippines watching with us. Thank you. And Jaime watching from Guatemala. Awesome. So glad you're watching in Guatemala. That is so exciting. Okay, guys. So we were talking about Raul and how Will Dietering
Hey, PJ Farm, thank you for watching, and Say More, Sandoval, thank you guys. So we had that female that was beautiful. When I started talking about the genetics, I got so excited because I remembered Lulu. And Lulu is a gray female that was grand champion of the national grand champion or reserve national grand champion, but a national grand champion. And she produced this beautiful female that was now our our intermediate national champion here in Colombia. And she is a gray female, but Michael told this great story. Will, I know you know. I hope you heard it. It was an amazing story. He talked about how the technician went and picked up the wrong 800. He picked up the 800, which we think of 800 also as Oro Rojo 800, and so used that DB genetics and crossed it on a beautiful gray female and got this beautiful gray female that was national champion, and now she's the dame of a national champion. So we were able to interview both Michael Martin from Dietering Red Brahmins, because I knew that Will was in Panama, was going to be hard to get him on the phone. And then we got Rachel and Molly, and they said they'd travel with us next year, so we're pretty excited. But let's talk about who won that last class. You can follow along on our Facebook comments. We're putting in all of the results, and we're in 2 shows today, so we're a little split up, and we're doing our best. We actually are also at the show that Kelvin Moreno puts on, and that show that he puts on is the Heartland Brahmin Breeders Association. So, but again, really excited to be here. I'm trying to make sure I'm on the right Wi-Fi so that Iran doesn't yell at me, and we are. So, in first place in class number 21, if you're following along in that catalog, that was going to be the 2RL Alivio 701. That's going to be a Leighton Demanso out of a JDH Winston Demanso daughter. So that was number 1 if you're following along in your catalog. Number 11 was second. That's going to be the JDH Mr. Fulton Manso daughter out of an El Cuchara female that was a Sabalaticus 517/5 daughter. So again, some really great genetics here to watch. And I think everybody's on the internet today because my computer is not wanting to play. So we'll see if we can get going. Here we go. Hey Benito, thanks for watching. Luis Roberto, watching from Costa Rica. Bangladesh, thank you for watching with us. Philippines, so excited you're here with us. You are getting to see these amazing gray females. Red females will be next. So don't leave. And I do believe we'll be moving into the bull division today. So we'll be moving into bulls today. Hey, Kelly Garner, thanks for watching. ¿De dónde nos están viendo? Where are you watching from? Can't say that in Thai. So if you're watching from Thailand, so sorry. Can't say that. And you're watching from Thailand and Bangladesh. Thanks, guys. Thank you so much for watching. Appreciate it. And of course, appreciate all our amazing sponsors. Could not do it without you guys. So thank you. And make sure you go visit our sponsors' Facebook pages and thank them, because again, we cannot do this without some help. It takes a lot of us to do this. And again, you can watch on our Facebook. You can also share Tabasco. Abraham, watching from Tabasco, Mexico. We will be at the World Brahmin Congress in 2026 in Mexico. We will also be in the Cebu in Veracruz, October 21st through the 26th. So don't miss that Cebu Congress.
in Veracruz. Iran, maybe invite some people to come to that event in October in Spanish. Por supuesto, el, el próximo año es el CONCEBU, Congreso Mundial de Cebú, y se va a llevar a cabo del 21 al 25 de octubre, no, perdón, del 21 al 26 de octubre, y va a tomar lugar en Veracruz. Ahí vamos a estar con todos ustedes y con todos los amigos de la familia cebuina para poder dar a conocer y transmitir los diferentes eventos y actividades que van a tener por el CONCEBU. A todos los que nos están viendo, queremos mencionarles que esto es gracias a nuestros patrocinadores. Definitivamente no podríamos hacer esto sin ellos, puesto que se requiere no solo de muchas cosas, de mucho tiempo y de mucho material para poder llevarles esta transmisión con muy buena calidad, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook, en YouTube y en nuestras redes, en nuestro sitio web, perdón. Entonces, lo vamos a poder hacer mientras el internet aguante. Así que si tienen a alguien saludando en YouTube, háganlo, o si alguien no tiene Facebook, envíenle el link de YouTube. Si alguien no tiene YouTube ni Facebook, puede enviarle nuestro sitio web brahmanjournal.com, brahmanjournal.com. Ahí van a poder ver. Abraham menciona, así es, viene el Congreso Nacional y estuvieron en Villahermosa en la muestra mexicana del Cebú. Es correcto, Abraham, ahí estuvimos en agosto pasado. Ahí también, si Dios lo permite, ahí estaremos en agosto del próximo año, y por supuesto el CONCEBU. We had so much fun at the Villahermosa show, at the National Brahmin show, as well as the Muestra Mexicana del Cebu. So that was awesome to have those two events in Villahermosa. We were trying to get to Tuxtla, kind of not sure, but as of right now, that is not on our horizon. Working on it still, though. We're just very busy, and you have to book us in advance. So excited, Abraham, that you were with us there in Villahermosa and that you can be with us here in Colombia. Now, here's some cool information. So, Ron, you know how much I love doing this. So that very last class, the very first place class, that dam is also the dam of the 2017 national champion in the grand and senior champion female 2R El Alvio 2016 548 over 4. She was the 2017 National Pereira Colombia champion. So we had that fair. That was the 70th Colombian National, and I have this beautiful photo of her. She is also out of that same female, the 985 517 over 8 female that just produced that class champion here a moment ago. So again, same dam, and if you go and you search in our Brahman Journal Facebook page, you will be able to find all of that really cool data and those photos from the past. So you can go see. Do you want me to share my screen? Can we do that? We can try that? Okay, I have 3 screens today. I'm kind of crazy. It takes a lot to make this happen. So we're going to see if we can share some of this stuff with you. And that would be very cool, because then you guys could see some of this back data and some of the animals that they have produced in the past. Hey, Ronald, thanks for watching with us. And Vu, thank you for watching. We have Bangladesh, some more people from Thailand jumping in. Not sure what time it is in Thailand, but so glad that you are watching with us. Hey, Claudio. Claudio Duran is watching with us. So glad to see you watch with us. Okay. Are we able to share that? We've got, I think it's display 6. If you saw us, we are crazy over here. Oh, and thank you for watching from Philippines. And Supa, thank you for watching. I'm on the Wi-Fi, yeah.
Oh no, it kicked me out. Good morning. How are you? Okay, we're having so much fun watching the event with all these different people from so many different places. So I should be good now. Oops. No, I'm not. Okay, I should be good now. Yes. All right, we just finished with this class, so we'll give you some information from this class here in a second. If you're following along in your catalog, you're going to see that 6 is first, and you see, and then we go to 3, and then we go to 4, 2, and 7. If you're following along in your catalog, Jose Manuel Durant, thank you for watching. Jim Reeves, a past ABBA EVP, thank you for watching. And an amazing judge, great announcer, good friend, Jim Reeves. Of course, all things, just a good cattleman all the way around. Jim Reeves, thanks for watching. I'm going to bet you're watching from Brenham. We are here, we're in the second class, which is class number 22 of the senior Y tenemos un resultado para esta and categoría. are just talking about some of these genetics. I'm going to be able to show you guys some cool stuff from the previous class winner, but let's talk while the announcer is just announcing who is first and second. So in first place, we have number 6. Number 6 is going to be the JPS Lady Cianola. This is going to be a JDH Wellington Manso daughter out of JPS Lady Carew, which on that bottom side, the abuelo materna, the materno abuelo is going to be a Carew. It's going to be JDH Carew. So it's out of a JDH Carew daughter. And that, of course, was JPS Lady Carew was the dam of our winner class 6. Again, Wellington daughter on that top side, Carew on the bottom side. Number 3 came in second. She's going to be a she's going to be a Sloan daughter. So I'm going to just have to message our good friend Manuel Ampron because he will be very excited that we have a Sloan daughter here in Colombia. Let's listen to the judge. De hoy, nuestras hembras de la raza Brahman Gris, una competencia con un mayor grado de dificultad, puesto que encontrábamos en los animales que teníamos para la decisión no solo la disparidad que caracteriza estas categorías por los estados de la disparidad en los estados, hembras que empiezan a hacer su primer parto, algunas en gestación, hembras ya lactando, otras secas. Esto nos marca unas diferencias muy grandes entre estos animales. Igualmente en los biotipos, en la caracterización racial, animales muy diferentes los que encontrábamos en esta categoría, y al final me decido por la hembra que nos muestra la mayor funcionalidad, la mayor feminidad, una hembra con muy buena longitud corporal, con muy buena caracterización racial, en donde empieza a marcar diferencias a su favor en esa cabeza, en su jiba, en la limpieza a nivel de su cuello, en la amplitud de su tren anterior, sin perder feminidad. Una hembra ya en estado de lactancia y que conserva una buena condición corporal, un buen volumen en ese tercio medio, fuerte en ese tercio medio a nivel de su dorso, con unos lomos de buena amplitud, y nos remata con un anca de muy buena longitud, de mucha suavidad, de mucho balance y una condición de musculatura muy adecuada para su edad, para su estado productivo en el momento. Una hembra que se desplaza con naturalidad, con una buena conformación en su glándula mamaria. Básicamente supera a la del segundo puesto en esa mejor caracterización racial, una mayor suavidad, una mayor feminidad, más funcional igualmente a nivel de su estructura. Si comparamos la caracterización racial de estas dos hembras a nivel de su cabeza, a nivel de su jiba, encontramos una mejor caracterización en la hembra del primer puesto, igualmente un mayor grado de feminidad, sobre todo cuando miramos la limpieza de su pecho, el tamaño de la jiba. Igualmente, si ustedes observan en el área de los corvejones, la hembra del segundo puesto, una hembra que
un poco más tosca en ese sentido. Sin embargo, hay que abonarle que esto es una hembra de mucho poder, con mucha profundidad en ese tercio medio, unas costillas de gran longitud, de gran arqueamiento y vista desde atrás, indudablemente la hembra más amplia y con mayor carga de musculatura en el tren posterior. En esas condiciones, aventaja básicamente a la del tercer puesto en un mayor volumen corporal, en una mayor profundidad y vista desde atrás una mayor amplitud, no solamente a nivel de su estructura, sino mayormente aún en la carga muscular, en la musculatura que nos acumula en el tren posterior. Para el tercer puesto, la hembra que le sigue más de cerca en esas condiciones de longitud, de desarrollo, de volumen en el tercio medio, pero esta hembra no nos presenta en el día de hoy la amplitud a nivel de su estructura, pero por sobre todo de la musculatura, de la que la aventaja en el segundo puesto. Aventaja a la del tercer puesto, a la del cuarto puesto, principalmente en la cobertura muscular, en esa amplitud a nivel del tren posterior, no solamente a nivel de la estructura, sino más aún en la musculatura. La hembra del tercer puesto, una hembra con mayor volumen en la pierna, con mayor amplitud. La hembra del cuarto puesto, de mucha feminidad, con muy buena caracterización racial, tal vez de las más sobresalientes en esa parte anterior, en su amplitud, en su cabeza, en la limpieza a nivel de su cuello, una jiba de mucha feminidad muy bien colocada, tercio medio de mucha profundidad, mucho arqueamiento de la costilla, pero la hembra se nos queda en la parte posterior, se nos estrecha un poco en ese tren posterior, no solamente en la musculatura, sino igualmente en la estructura. Aventaja a la del cuarto puesto, básicamente a la del quinto, en una mayor sanidad estructural, una mayor fortaleza a nivel de su dorso, mayor sanidad estructural tanto a nivel de miembros anteriores como posteriores, igualmente en el volumen, en la amplitud, en ese tercio medio, unas costillas de mayor longitud, de mayor arqueamiento. La hembra del quinto puesto llamativa en esa longitud corporal, ya en estado productivo. Desafortunadamente la hembra en el día de hoy no cede puntos importantes en ese volumen, en el tercio medio, pero tal vez en lo más importante, en la sanidad estructural a nivel de sus aplomos anteriores y posteriores. Fue la hembra que más defectos nos mostró en ese desplazamiento, tanto a nivel de sus anteriores como de posteriores, por eso la tenemos que colocar en este quinto puesto. Felicitaciones a criadores y expositores, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares, llamamos a la siguiente competencia, las hembras de 30 a 33 meses. No olviden hacer el trámite de las guías de movilización del ICA con tiempo. Ya el personal del ICA está haciendo este trámite en la oficina del Departamento Técnico de Cebu, que está ubicada en Los Corrales. Las guías de movilización del ICA presentando el paz y salvo de la comercialización. Okay, as we were talking about, we were giving you some of those genetics. And Mohammed, thank you for watching with us. Jose Rodriguez, Mario Morales, thank you guys. Moncho, thank you. Manuel Moreno, thank you. Carlos, thank you for watching with us. Everybody, really do appreciate it. Let us know where you're watching from, what you think about the show, what city maybe you're in. We really want to know. So just let us know where you're from and what you've got going on and what you think of these great cattle. So we're going to go back to class 21. 21, we're going to go back to that class 21 and we're going to show you the produce. This is going to be, let me make sure I'm giving you the right information. In class 21, we were run by number 12. That was a latent Demanso daughter out of the GRL Alveo. So if you would like to know what that female has produced in the past, this right here, Iran, I think, is going to be able to share this screen with you. This is going to, yep, he's going to be able to do this. So right here, back in 2017, the grand champion female is out of that same dam. So this was our grand champion that I took photos of. Wait. Yep. In 2017. And she was the grand champion at the fair when we were in Pereira. And she is a half sibling, so she will be a maternal sibling
of the female that won class 21, which was number 12. And as you can see in our comments, that is the 2RL Alveo 701. Now we're going to go back into the arena, and I'm going to bring up something for you that I think is also interesting, and that's going to be the dam of the class number 22. She also has produced some champions. So she's produced some champions. Make sure I get that stuff for you right. Okay, sorry about that, guys. So again, we are going to be giving you some information, giving you a little insight into the past championships, which I think is really cool, or being able to see what some of these females have produced in the past. You guys always know all of the bulls. You know, they don't need a lot of introduction, especially if they're those Hudgens. But class number 22 was won by number 6. That's going to be the JPS Lady Sinolo El Manso, and she is branded 755/2, okay? Ganaderia Los Angeles. I am thinking we need to be in Honduras, in Tegucigalpa, in February. Am I correct? Yeah. Iran, what do you think? I think we should. Creo que debemos ir a Honduras. Sí, porque we need to be able to live stream those conferences as well as we need to be able to live stream the show. And I have to say, you've got to book us early because we were supposed to go to Tuxtla. They didn't get that invite to us quite quick enough, and we ended up booking another event. Y por correlación, Sí. por correlación marital, me encanta Honduras. Mi Yeah, esposa sí. es descendente de allá. Oh, see, does she want to come to Honduras with us, maybe? Probably. Probably so, yeah. I forgot about that. She is from Honduras. So, Well, her dad. her dad, that's right. Hey, Manuel Ampron, did you just see in that last class, second, the reserve champion in that last class, Ola, was a, yes, we do need to come. You need to make sure and talk to us about that. Hey, okay, we're going to be there. We just need to make the plans to make that happen. Honduras, we're excited. We're in Colombia, we go to Guatemala, then we can go to, I think then we're back in Mexico, then we're back in Honduras. Hello. We so love that y'all watching with us. Okay, but here's what's really cool, guys. This is why having me at events, having me at the events really matter. So, for example, class number 6 is a Wellington daughter. And I'm going to tell you, she's a JPS lady. I'm sorry. She is, let me get that back straight. I'm looking for a different animal. Okay, I'm back. All right, sorry. Second in that class number, and she's had a couple champions. Did you realize that, Iran? Second in class number 22, the Sloan daughter. Okay, so Manuel, stick with me here on this. We all know what Sloan looks like, okay? So the female that was second in class, hey,
the female championship, Fabio, is absolutely amazing. So we're talking about class 22. These are the things that I think we are cool at that we do. So class 22 was won by number 3. She is a Sloan daughter, which is V8 146 over 8. Everybody knows what Sloan looks like. But do you know what her dam can produce? So her dam is JDH Lady Melissa Manso 6 over 9. I personally took this photo, and Ron's going to share it with you. This photo that's getting ready to come up on the screen here in a minute is the grand and adult champion from the 62nd. That's 10 years ago, guys. I was in Colombia. This photo. Whoa, 10 years ago. Yeah, 10 years ago. I was doing this 10 years ago. We weren't live streaming, but this female right here was the grand champion and the adult champion at the fair in Colombia, and we were there, and she is the dam of our reserve class champion. So not only do you get to see the, oh, and look, Clayton Bridges was the judge. I can see Clayton right there. Isn't that cool? So not only was she, oh, and the ball cap I'm wearing. Look at my ball cap. Look at the logo on that backdrop. Maybe you can flip people to me. Can you flip let's the do camera that. real quick? Yeah, Yes, sorry. give me a sec. I need to. I know, we get so excited with what we do. It's just so much fun. We entertain ourselves, that's for sure. So, okay, so check out the ball cap. Just a sec. Check out that logo in that corner of that screen. So pretty cool. So yeah. Yeah, Iran has one on too. So yeah. You need to point. I'm pointing right here. I already did it. Right there. Perfect. That logo goes right there. So that's kind of cool. Okay, back in the arena. But I really feel like breeders really love that. So Jimmy, thank you for watching. Tomas, Ramirez, Jacqueline, Edward, Daisy, Umberto, thank you guys for watching. Terry, Bean, thanks for watching. Cree, thanks for watching. So we try to give you that backstory too. We try to show you, and if I'm not at an event, or if I'm not allowed to take photos at an event, that's what makes me sad, because we don't have all that history. Don't you love how Jesus Chapapote says that we're the Brahmin Wikipedia? We should bring it in a phone call. Oh, we should bring Jesus in a phone call. I don't know if he's at the ranch. We'll have to wait and see. Oh, I agree. These are such great animals. Thank you guys so much for watching. And of course, thank you to our sponsors. Could not do it without them. So let's talk just a tick about them. We're just going to talk about Elgin Breeding Service. They're one of our corporate sponsors. Thank you, thank you. Also, Brahmin USA, new group that have banded together of 4 really top breeders. I'm going to let you know who is going to be 5th here today. We are going to see in 5th place, number 6. And then, of course, Brahmin USA they have grouped together. That's going to be BRC, Heritage Cattle Company, Stuart Watkins Cattle, also Santa Elena Ranch. We were talking with the Muscases yesterday. They do have that sale that starts in, I think, Monday and then closes on Tuesday. Great opportunities to buy some amazing red genetics. Make sure you look for that. So again, we're here in the arena with these senior females. They're absolutely stunning, and just make sure you stay tuned for all the photos that we're giving you and what we're showing you, and then that back history, of course, of all the cattle that you can see some of the other production of their dams. Or yesterday I was showing a lot of the dams and the sires that some of you might not be aware of. All right, so 3 is in first, and then we go to 1, 9, and 6. We only have 4 places, guys. Sorry about that. Okay, 3, 1, 9, and 6. We are in class 23. Class 23, 3 is going to be the JDH Woodson DeManso daughter. That's Cachitas. That's going to be that Cachitas Wellen Lucreza.
and she's a Wellington daughter. So again, as we were talking about, it's really easy to know what Wellington looks like. It's really easy to know what Woodson Demanso looks like. Of course, that is 206, needs no introduction. But then when you start thinking, okay, what does the female look like? Because the dam part is very important too. So we always try to be able to show you some of that. Tenemos un resultado para esta categoría. De 30 a 33 meses. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 3, La Pilar Buxon Crema. Su criador y propietario, Agropecuaria La Pilar, Hacienda La Pilar en Ibagué, Tolima. En segundo lugar, el ejemplar con el número 1, JM La Vitoriana, 746-332. Su criador y propietario, Jaime Maroso Pontigia, Hacienda La Vitoriana en Montería, Córdoba. En tercer lugar, el ejemplar con el número 9, El Chorro, Francia. Su creador de inversiones agropecuaria 777, su propietario Daniel Antonio Rubio Piraján, Hacienda Miraflores en el Dolarometa. Y en el cuarto lugar, el ejemplar con el número 6, RA Ariguaní 015 5626 2. Su creador y propietario Agropecuaria Rancho Ariguaní en Bosconia, Cesar. Felicitaciones y el señor juez Luis Miguel Villa nos explica. Para esta tercera competencia de nuestras hembras de la raza Brahman gris y atendiendo el proceso de formación que la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebu viene haciendo con el departamento técnico en el tema de los jueces, me acompaña en esta versión número 77 de la Feria Exposición Nacional el doctor Oscar Zambrano, a quien le voy a ceder el micrófono para que realice la explicación de esta competencia en su calidad de juez aspirante en el día de hoy. Buenos días. Primero, agradecer a Dios, a la asociación, a su junta directiva por permitirme hacer este ejercicio. He puesto el ejemplar en el primer puesto porque es el animal de más balance de la competencia, con una buena cabeza, un cuello limpio, una buena jiba, buen dorso, buen arco de costilla y remata en una buena musculatura en su tren posterior. Y es el animal que es más sano estructuralmente y que se desplaza correctamente. El animal del segundo lugar, un ejemplar de mucho volumen, de mucha musculatura, fortaleza en el dorso, pero no cede puntos en la caracterización racial y en el desplazamiento en su tren anterior y su tren posterior. En el volumen y en la musculatura aventaja al buen ejemplar del tercer lugar, que tiene buena caracterización racial, tiene un buen dorso, pero no tiene la musculatura que tiene el del segundo lugar. El del tercero para el cuarto, básicamente en el volumen, en su tren, en la profundidad y en la musculatura en su tren posterior. El del cuarto lugar, un animal de buena caracterización, pero no tiene ni el volumen ni la cantidad de musculatura que tiene en su tren posterior. Felicitaciones a criadores y expositores. Muchas gracias, señor juez Oscar Zambrano, juez aspirante en esta Feria Nacional de la raza Brahman Gris. Retiramos los ejemplares, llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 33 a 36 meses. Saul, we absolutely agree. These are an excellent example. These are amazing females. We're so glad where you're watching from. Also, we've had people from Bangladesh, Pakistan, Thailand,
Thank you guys from the Philippines for watching and talking about these amazing Colombian cattle. We're so glad we're able to transmit this for you guys. We really do appreciate all your great comments. And we had a lot of people talking about the judges. So, and how awesome it is. You know, you, sometimes we get the judging not so great, but here we're getting so many compliments. And since we've always been able to see the judging, you guys have followed along with us with photos, but now that we can show it to you and bring it to you live, it's really exciting. So Ron, in first place in that last class, that was going to be number 3. That was class number 23. We're getting ready to see the grand championship, but that was out of a Cachitos Welling Manso. So a Cachitos Welling Lucrecia. That was a Wellington daughter. But in second place, very beautiful female, that is out of the JM La Vitriona 889 female, which is a Jackson daughter. Now, you wonder, okay, what she produced? I'm going to show you if Iran can share this screen real quick. So we're going to be sharing this screen with you, and this is the Brahmin Journal Facebook page where you can see some of these super cool females. So this is what this female has produced. The 2016 Champion Hoven, 2019, so the same dam, has produced all of these champions for the breeder JM La Vitriona, okay? So we're gonna keep scrolling, and you're just gonna keep seeing champion after champion after champion that we personally have taken the photos of. These are all produce of that absolutely beautiful female, even to the point where she produced the Grand Adult Champion in 2018. That was their World Brahmin Congress. So that was second in class just recently. So again, huge congratulations to all these breeders. And again, that's why we do what we do here at the Brahmin Journal, so that you guys can see these great images. And when you bump into a video, it's because in the comments we had mentioned that animal. Now let's go back into the arena. We're getting ready to watch the Grand Championship here in the, I'm sorry, this is the drive, yeah. No, this is class. Oh, it's, I thought we already did 3 This is the classes. class right here. Oh, I'm a liar, and I got you guys all excited, but we're getting ready to go into the very first, I'm sorry, the 4th of 4 classes. Sorry, got into that whole 333. But we have one more division. We're one more division of reds, too. Okay, what's that division called? This is adulta. This one is adulta. And this one is adulta, and the other one Oh, it's is senior. senior. Yes. Oh. Okay, a little different. But that's all good. We love Probably it. a lot different. A lot different than us. We have that whole junior yearling, senior yearling thing now. That's so confusing. And then there's the countries that use Becerra first and the countries that use Tenera first. And we just do good to wake up and figure out what country we're in. But we love our Brahmin life, do we not? Of course we do. We absolutely It's really fun love to our Brahmin see life. all the cattle, The breeders. all the genetics, all the breeders, of course. passion. And the people that work Absolutely. here is amazing. It is, absolutely. We're just having such a good time. Hey, Patson, thanks for watching with us. Julian Gonzalez. Thank you guys for watching. I shouldn't have scrolled so fast on my computer when I was showing all those photos. Yes, probably a little slower. Probably a little slower, yeah. I'll practice better. So, yeah, sorry. I just get so excited. But that's how you can use the Brahmin Journal Facebook page and get all that cool info.
because that's why we do that all. That's why we put all the information in Iran so that people can see these amazing genetics. So yeah. And we also are working the ring slightly different than the American style. So that's always cool too. ¿De dónde nos están viendo? Where are you watching? We want to know where you're watching from, what you think of the show, what you think of the cattle. We're going to be coming back in with some females here shortly in this division drive. I'm going to give you some background on that. Only reason why I can do this is because I have the amazing goddesses of the of the class list, and thank God they're there. Thanks, guys. So Maciel's our goddess today, or is Kimberly? Hey, Gasa Ranch is watching with us. How are you? You are probably so excited. So, if you guys don't know, you need to go and check out Gasa Ranch Facebook page. They won a class at the World Brahmin Congress. That was really cool. You got the trophy, or was it at the national show? I'm so sorry, those two shows kind of blurred together for us. Might have been nationals, or was it the Congress? You will let us know. Okay, I need you to tell us, what show did you win that class championship at? That was very cool. We were very excited for you. So I can't remember if it was our national or our Congress because they kind of blurred. So again, BD Cattle watching with us. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay. Thank you guys for watching, Radad. And I know that Gasa Ranch, you're watching from there in Texas, and great breeders, really beautiful cattle. We need to get out there and do a photo shoot. That would be so much fun. So we're talking about who we're going to get to see. Now, right now, since you're just visiting with us and jumping in with us, let me get you caught up. We're in the fourth of 4 classes, and this is the division. It was the national show. I thought so because I remembered that beautiful trophy that Elka and Anaya had created. I really thought those were cool. I know they gave the buckles at the Congress, but I love those trophies. Those are iconic. And Elkin and I have put so much. And here's a Colombian connection. Elkin is from Colombia. Did you know that, Iran? Yeah, I did. And we interviewed him, and so that was really cool. We interviewed him, and he told us that when he comes to Houston, he's going to bring some of the clay and show us how he makes those sculptures. So very, very cool. So let's talk about what we have in the arena right now, actually. So in the arena, in class number 24, we have one is going to be a JDH Mr. Amos Manso, or I'm sorry, the JM La Vitriona 206. 1, 2, 3. So if you're looking at 1, 2, and 3, and you think they look very similar, it is because they are all sired by the same bull, which is the JM La Vitriana 206. They have a really cool kind of thing going on here in Colombia that we don't do. I don't know if you guys have triggered in on that, but if you look, you'll see that they have a brand number on their shoulder. So that shoulder brand number, what that is
the last two numbers of their sire. So the 206 263 bull is a bull that has produced so much for the JM La Vitriana, Alfredo Jose Vilazon Gutierrez. So really cool. And what's super cool is that we have a photo of that bull when he won the 2013 national show in Monteria, Colombia. He was the adult grand champion. So again, 263 over 1, which is a Woodson DeManso son. So 1, 2, and 3 were all daughters. And let's see how this shakes out. Okay, we're going to go to 1. 1 is going to be out of a JDH, Mr. Amos Manso daughter. Second is going to be number 6. 6 is going to be a Leighton DeManso out of the Wellington Manso female. And that Wellington Manso female is going to be the Juliana female of Cauchitas. So Cauchitas, Welling, Julian. And do I need to step in and grab a camera? Y tenemos un resultado para esta categoría. Las hembras de 33 a 36 meses. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 1. AV, el triunfo 263 raya 1, 406 raya 2. Su creador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. En segundo lugar, el ejemplar con el número 6, Cauchitos Leighton Ostra. Su creador y propietario, Arrocera Potrerito, Hacienda Cauchitos en Ibagué, Tolima. En tercer lugar, el ejemplar con el número 2, AV El Triunfo 263 raya 1, 403 raya 2. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. En el cuarto ejemplar. Hey Freddie, glad to see you watching, and Camilla and Saud. Where are you all watching from? We know Mary Hightower is watching from Texas. And Kenny McGee, where are you watching from? Gerardo Rosarda. De donde nos están viendo? Give us the country, just give us a comment. John Edson, thanks for watching with us. We do have a lot of people from Thailand and Bangladesh and Philippines and Pakistan. We're going to listen to the judge now. Para esta nueva competencia de nuestras hembras de la raza Brahman Gris, extraordinarias vacas en pista. Para el primer puesto, la vaca de mayor balance, de mayor volumen, de mayor caracterización racial y mayor sanidad estructural. Una vaca con una tremenda caracterización racial. Observen ustedes la calidad de la vaca a nivel de su cabeza, la amplitud a nivel de su frente, sus hollares, su boca muy amplia, muy limpia a nivel de su cuello, con una tremenda amplitud a nivel de ese tren anterior que la acompaña de una manera extraordinaria, con una limpieza a nivel de los hombros y una suavidad en esas espaldas, una jiba de muy buen tamaño y colocación en donde ella empieza a marcar puntos de diferencia contra la del segundo puesto. Observen ustedes la diferencia de las jibas de las dos vacas y la colocación de la misma. Otro punto en donde la vaca aventaja la del segundo puesto y que se hace muy fuerte en esa profundidad en la línea del corazón y en la amplitud de las primeras costillas, en ese volumen en el tercio medio, esa fortaleza a nivel de su dorso extraordinaria. La vaca nos remata con un tren posterior de una gran suavidad, de un gran balance, con gran amplitud a nivel de coxales, a nivel de isquiones, una vaca que en condiciones de producción ya parida nos conserva una muy buena amplitud en la musculatura, muy buena cobertura muscular, muy sana a nivel de los aplomos posteriores, sobre todo a nivel de las cuartillas, en donde marca diferencia también con la vaca que la acompaña en el segundo puesto, y una mayor limpieza. Observen la parte posterior del ombligo, cómo inserta hacia la ubre, mucho más limpia que la vaca del segundo puesto. Para el segundo puesto, otra vaca extraordinaria que la sigue muy de cerca en esas condiciones de feminidad, también con una gran limpieza a nivel de sus hombros, una vaca con un poco más de musculatura incluso
en la parte posterior, en la pierna, una pierna que baja más hacia el corvejón y en la parte baja un poco más amplia, en donde no cede puntos en el día de hoy, en ese tamaño y colocación de la jiba, en esa fortaleza y a nivel de la cruz y en el dorso, igualmente en el volumen corporal, la vaca del primer puesto, una vaca con mayor amplitud a nivel de las costillas, una vaca con mayor profundidad a nivel de la línea de la cruz en ese tercio medio, pero una vaca también con mucha funcionalidad, con una tremenda feminidad y una gran cobertura muscular. Aventaja a la vaca del tercer puesto en una mayor longitud, en un mayor volumen, en una mayor cobertura muscular y en una mayor limpieza a nivel de las espaldas y a nivel de sus hombros. La vaca del tercer puesto, una vaca también que llama mucho la atención por esa gran amplitud en el tren posterior, una gran cobertura muscular, una vaca de muy buen balance que aventaja básicamente a la del cuarto puesto en esa mayor fortaleza a nivel del dorso, en ese mayor balance, una mayor amplitud y profundidad en la parte delantera de su tercio medio y una vaca mucho más suave a nivel de sus miembros anteriores y a nivel de los hombros. La vaca del cuarto puesto, una vaca con buena musculatura, con buena amplitud en sus costillas, pero que no cede puntos en el día de hoy a nivel de la suavidad de ese tren anterior. Sin embargo, comparada con la vaca del quinto puesto, encontramos una vaca de mayor amplitud en el tercio medio, pero por sobre todo que la ventaja a nivel de la amplitud en el posterior en la cobertura muscular. La vaca del quinto puesto, una vaca con buen balance, de talla mediana, de buena longitud, de buena feminidad, pero que no posee en el día de hoy o no nos muestra en el día de hoy las amplitudes en ese tercio medio y sobre todo en el tren posterior comparada con las vacas que le anteceden en los 4 puestos de la competencia. Felicitaciones a sus criadores y expositores, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares, llamamos a los primeros y segundos puestos. So as we were talking about, we're going to be able to show you some photos later on here of some of the dams that have produced these great champions, or at least what they have produced in years past. So we're getting ready to see our championship dry. I'm going to go in the ring with the camera. Everybody is saying they really liked that. But we're going to be seeing the 2R El Alvio. That is going to be a JDH Leighton DeManso daughter out of a JDH Sir Winston Manso female. We're going to be seeing from class number 22. The winner is the JPS Lady Sinola. That is a JDH Wellington Manso daughter out of the JPS Lady Carew Lunatica, which of course is going to be a Vanguard, the Vanguard Bull JDH Carew Manso daughter. So 800, if you're thinking 800. Then in class number 23, this is going to be a beautiful female from Agua Pecuria La Pilar. This is going to be the La Pilar Woodson Crema, 486/2. She is going to be a JDH Woodson DeManso 206 daughter. Of course, he is a Vanguard bull there in the United States. And she is out of a Wellington daughter. That is going to be the Cauchitas Welling Lucresa. In class number 24, we're going to be seeing coming in for championship consideration AV El Trunufo. This is going to be a JM La Vitriana 206, 263 daughter. Again, we already talked about him. He is a 206 son. And then on that bottom side, the Abuelo Materna is going to be the JDH Mr. Amos Manso 568/6. Coming in for possible second reserve championship consideration are going to be the JDH Mr. Fulton Manso daughter out of a RGA Sabaleticas 517/5. Also, we will have the Rancho San Fernando entry. That is going to be a Sloan daughter out of the JDH Lady Melissa Manso, who has multiple champions to her name and credit. We're also going to see the JM female. That is going to be a JM La Vitriana 800 daughter out of the JDH Jackson DeManso. And then that fourth class was won by the second was won by the JDH Leighton DeManso daughter out of the Welling Juliana, which of course is a Wellington Manso. I'm going to step into the arena and allow Iran to keep you up and let you know what's going on.
Andre, can you hear me? Can you hear me? Okay. Iran, do you want me? Cuatro ejemplares en pista para este campeonato adulto de nuestras hembras de la raza Brahman Gris. Los ejemplares que ocuparon los primeros puestos en las competencias que acabamos de observar, de clasificar, de comparar y de juzgar. Cuatro hembras que sobresalieron en su competencia por esa caracterización racial. Observen ustedes las cabezas de los ejemplares, las jivas, tamaños y colocaciones de las mismas hembras con mucho poder en ese tren anterior sin perder suavidad. Observen en cada uno de los ejemplares estuvimos tratando de ubicar hembras con mucha suavidad a nivel de los hombros, con mucha amplitud a nivel de sus espaldas, con profundidad en ese tercio medio. Es una característica que siempre se la vamos a exigir a nuestro ganado tropical para que tenga buen comportamiento a nivel de pasto. Hembras que sean muy femeninas, con ancas de la mayor longitud posible, con mucha amplitud en coxales e isquiones. Igualmente la musculatura, que es una obligación para ellas, pero una musculatura que sea de buena amplitud en la parte baja, de buena longitud, pero que no buscar musculatura redonda ni exagerada en las hembras. Esos serán características que trataremos de ubicar en los machos, cuál es su responsabilidad. Hembras muy sanas estructuralmente a nivel de miembros anteriores y posteriores. Cuando realizamos la comparación entre estos cuatro ejemplares, hay una hembra que nos llamó la atención muchísimo desde que inicia su competencia en la clasificación de la misma. Igualmente ahora en el punto final, que es este campeonato, para ella dentro de su categoría, una hembra con una gran amplitud en esos miembros anteriores sin perder suavidad, un gran balance, una jiba y una cabeza que le marcan una gran caracterización racial, con una tremenda fortaleza a nivel del dorso, una gran profundidad en el tercio medio, que remata con un anca de una gran longitud, suavidad, amplitud, un gran desplazamiento, una gran calidad en su desplazamiento, mucha limpieza a nivel de su ombligo, y una hembra además que ya se encuentra en etapa de producción, en la vaca, que se encuentra en la parte posterior de la competencia. Para ella, con mucho gusto, el campeonato adulto en el día de hoy, con la felicitación a su criador y expositor. Y ha sido declarada campeona adulta Brahman Gris 2024, el ejemplar con el número 7, AV, el Triunfo 263-1, 406-2. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Debe ingresar para el campeonato adulta reservada el ejemplar con el número 8, Cauchitos Leighton Ostra. Su creador y propietario, Arrocera Potrerito, Hacienda Cauchitos en Ibagué, Tolima. Entre estos cuatro ejemplares que continúan en competencia, campeona adulta reservada.
Ingresa para el campeonato reservado la vaca que ocupó el segundo puesto en la competencia en donde acabamos de ubicar nuestra campeona adulta hace contados instantes. Una vaca que, como lo mencionábamos en la competencia, seguía muy de cerca a la vaca que ocupó el primer puesto de la última competencia de esta categoría y que la tenemos en este momento como nuestra campeona adulta. La seguía muy de cerca en esa longitud, en esa fortaleza en el dorso, en el volumen, en las amplitudes. Una vaca con una tremenda amplitud a nivel de esos coxales, de los isquiones, con muy buena musculatura en el tren posterior. En la comparación tenemos dos ejemplares que tienen la mayor opción para el campeonato. Es la vaca que estoy mencionando y la novilla que se encuentra en la parte de adelante de la competencia. Son los ejemplares de mayor volumen, son los ejemplares de mayor amplitud, son los ejemplares de mayor musculatura. Si ustedes la comparan entre los cuatro de las vacas que se encuentran en la parte media, vacas muy femeninas, muy funcionales, pero en estos dos extremos de la competencia encontramos los animales de mayor volumen, mayor amplitud, de mayor musculatura. ¿En dónde definimos este punto del campeonato? En esa limpieza en la parte anterior, en la suavidad a nivel de los hombros que hemos venido tratando de ubicar. Hay uno de los dos animales, teniendo en cuenta el volumen, sin desconocer ese volumen, sin desconocer la amplitud y la musculatura, hay uno de los dos ejemplares que supera en ese punto al otro. Es la vaca que entra para el segundo puesto, para ella con mucho gusto el campeonato adulto reservado en el día de hoy, reiterando la felicitación a ambos criadores y expositores. Y ha sido declarada campeona adulta reservada Brahman Gris 2024, el ejemplar con el número 8, Cauchitos Leighton Ostra. Su criador y propietario, Rosera Potrerito, Hacienda Cauchitos en Ibagué, Tolima. Felicitaciones a los ganadores y pasamos al podio para la fotografía. Invitamos a los representantes de la Hacienda Cauchitos y Hacienda El Triunfo pasar al podio para la fotografía. Preparamos el Brahman rojo de 36 a 40 meses. Y la revista Brahman Journal está transmitiendo para el mundo del Brahman a través de Facebook y YouTube. Y a partir del lunes tendrá todas las fotos disponibles para descargar en alta resolución completamente gratis en brahmanfotos.com. De igual forma, han estado subiendo fotos y videos al momento en redes sociales Brahman Journal, los cuales también están disponibles para compartir y descargar. Durante los días de estos juzgamientos en la Feria Nacional Cebu en Colombia, personas de México, Tailandia, Sudáfrica, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, y Nicaragua y Panamá han estado enviando mensajes y saludos para todos los amigos cebuistas de Colombia. Brahman Journal transmitiendo la Feria Nacional 2024 desde Río Negro, Antioquia, desde el 13 al 24 de noviembre. Preparamos los ejemplares para la primera competencia Brahman rojo, las hembras de 36 a 40 meses. Casa Ranch, ya pasamos sus mensajes, gracias a todos. En los días pasados estuvieron también comentando que saludamos a los amigos de Colombia, ya se realizó, ya lo logramos, así que si quieren mandar más saludos y demás, háganlo con mucho gusto y pasaremos los mensajes. Gerardo Rosado, te mandamos saludos hasta Guatemala. Creador y propietario, Inversiones 3P, Hacienda La Magdalena, en Sabana de Torres, Santander. Con el número 2, la Carlota,
Su criador y propietario, Ganadería La Carlota en Planeta Rica, Córdoba. Con el número 3, Ana Luz Sucesora. Su criador y propietario, Inversiones Peláez y Peláez, Hacienda Santa Marta en Puerto Triunfo, Antioquia. Con el número 4, TW Pimienta. Su criador y propietario, Tazunga Huitco, Hacienda La Dacha en Puerto López Meta. Con el número 5, San Julián Juana 304. Su criador y propietario, Cadavid Vélez y compañía, Hacienda San Julián en Puerto Triunfo, Antioquia. Con el número 6, El Caney Dinamita. Su criador y propietario, Luis Samuel Martínez e Hijos, Hacienda El Caney en Santa Fe de Antioquia. Listos los ejemplares para esta categoría, las hembras de 36 a 40 meses. Hi everyone, I know you want to hear Miss Victoria Lambert talk, but she's still in the backdrops. We are trying to get the photos of the gray female division that we just finished. And we are now in the first class of the last red female division, and that one is the senior division. This is the senior division. We are watching cattle that were born that are 36 to 40 months old, and now they are walking around. They do this a little different because they're
offspring do not walk with them. They are in the ring show, but they are waiting on the moms. And again, if you are watching from Facebook, YouTube, or our website, please leave us a comment. Let us know where are you watching. What do you think about the cattle? We were playing a little bit yesterday judging the judging game while the judge is doing the real work in the ring show. In the comments, we were talking a little bit about which one we like more or which one should be dismissed. And if you see in the comments, there is a link for the catalog where you can see the numbers and the pedigrees and kind of work around with us on the papers. If you're watching on your mobile, you can easily give us some love with the thumbs, with the hearts, or the little circle face that is hugging a heart. You can do that and give us some love after we will watch it. Of course, share it everywhere so we can see, so more people can see this live stream, and more people can comment and be in communication with the Colombian guys. We just passed the messages that we were receiving yesterday and the day before, and they just share it with all the audience here in Colombia. So make sure to watch and comment. Let's talk a little bit about what we are seeing here. Let's see. I'm trying to get a better view, but the one that is in front won't work because the little calves are there. So we have 2, 4, 6 cattle line up, and we are in the red show, entry 27. Let's see. Okay. As of right now, we have entry number 1. It will be 3P Toyota 460/61. It's a granddaughter of Mr. BA 510/7. Then we just have a dismiss. A collocation maybe. Oh, they were very far away. Okay, let's see. Yes, we have the 5th place. Let's start in that order. So in fifth place we have number 2. Entry number 2 is La Carlota Alabama TE 331/11/1, and is sired by RD Vendaval 304/73, and also is a granddaughter of JDH Astro Manso, very famous bull in the United States. So there is a dismiss heifer there. I didn't get the number, but let's. Okay. In place number 4, we have entry number 4 is TW Pimienta TE 556/1, is sired by San Julián Trueno Lucio TE, and out of Senior Millonario Fedra. In 3rd place we have number 6,
Number 6 is El Caney Dinamita TE 516/1. Is sired by TJF Mr. Smoking Gun. And battling for the, let's try to get that view. It's a little hard in this position. Sorry guys. Let's see. Okay, for first and second place, there is a battle between entry number 1 and entry number 5. Entry number 1, we already talked about them, and entry number 5 is San Julián Juana 304. I think they are going to walk again. That will make the decision. Entry number 5 is San Julián Juana 304/TE 3, and is a granddaughter of TJF Mr. Smoking Gun. They are coming back in the lineup for the final view and decision. Okay, we have our first and second. First is entry number 5. I'm sorry, entry number 1, and second is entry number 2. Entry number 5, sorry. Got it confusing here. Ejemplar con el número 1, 3P Toyota, su creador y propietario, Inversiones 3P, Hacienda La Magdalena, en Sabana de Torres, Santander. En segundo lugar, el ejemplar con el número 5, San Julián Juana 304, su creador y propietario, David Vélez y compañía, Hacienda San Julián, en Puerto Triunfo, Antioquia. En tercer lugar, el ejemplar con el número 6, el Caney Dinamita, su creador y propietario, Luis Samuel Martínez e hijos, Hacienda El Caney en Santa Fe de Antioquia. En el cuarto lugar, el ejemplar con el número 4, TW Pimienta, su creador y propietario, Tazunga Huitco, Hacienda La Dacha en Puerto López Meta. Y en el quinto lugar, el ejemplar con el número 2, La Carlota Alabama, su creador y propietario, Ganadería La Carlota, Hacienda La Carlota en Planeta Rica, Córdoba. Felicitaciones a los ganadores, y el señor juez Wilson Muñoz Cañón nos explica. Bueno, muy buenos días para todos. Iniciamos o reiniciamos los juzgamientos de las hembras senior del Brahman Rojo para esta competencia, una competencia de muy buena calidad, con muy buenas vacas en la pista, vacas de extraordinarios atributos para la producción de carne, para la producción pues de ganados de buena y de alta selección. Me decido al primer puesto, o las dos primeras vacas, las vacas que están colocadas en el primero y segundo lugar, dos vacas muy cercanas por su calidad, muy cercanas por su volumen, muy cercanas por su longitud, muy cercanas por sus amplitudes, dos vacas de muy buenas estructuras, dos vacas de muy buenas amplitudes, como lo expliqué anteriormente. Me decido por el primer puesto, por ser una vaca más armónica, una vaca de muy buena feminidad, una vaca muy suave en el pasaje entre sus hombros los miembros anteriores, de su tercio anterior hacia su tercio medio, con muy buen arqueamiento en estas primeras costillas y un muy buen arqueamiento en las costillas posteriores, que remata con una anca larga, de buena cobertura muscular, suave, de muy buena musculatura en su tercio posterior. La acompaña un muy buen sistema mamario que acompaña a la vaca, una vaca muy funcional, se desplaza con mucha facilidad, con mucha tranquilidad,
con muy buena estructura, con mucha naturalidad y una muy buena estructura que la acompaña en su volumen total general, donde para mí hoy supera a la vaca colocada en el segundo puesto en esa mayor amplitud en sus primeras costillas, una mayor fortaleza detrás de la jiba a nivel de su tercio medio, una mayor fortaleza a nivel de su jiba y un mayor arqueamiento en estas primeras costillas, lo que le da un mayor capacidad y volumen en el tercio medio. Para el segundo puesto, y una mayor suavidad a nivel de sus hombros. Para el segundo puesto, una vaca excelente también, de muy buena vaca, de mucha fortaleza en su dorso, de buen volumen en su tercio medio, de buena nivelación de su anca, de muy buena musculatura en su tercio posterior, un buen sistema mamario, pero allí nos da un poquito de ventaja a nivel de sus corvejones con relación a la del primer puesto, además de ese arqueamiento en las primeras costillas. La del segundo para el tercero, básicamente por ese mayor volumen de musculatura en su tercio posterior, esa mayor balance, esa mayor feminidad, ese mayor crecer de adelante hacia atrás, como deben crecer las hembras, y esa muy buena fortaleza en su dorso y muy buena amplitud a nivel de sus coxales. Cuando vemos la vaca del tercer puesto por la parte de atrás, no tiene la amplitud de coxales que tiene la colocada en el primer puesto y no tiene tampoco esa amplitud a nivel de su tercio medio, en la pierna, a nivel de la pierna, tercio medio de la pierna y esa amplitud de la musculatura en este punto. Del tercero para el cuarto, por una mayor suavidad en sus líneas, una mayor nivelación de su anca, y una mayor longitud en su tercio posterior, pero definitivamente por una mayor nivelación de su anca, básicamente es lo que nos define estas dos vacas. Para el cuarto puesto, una vaca de buen volumen, de buena capacidad en su tercio medio, que supera la del quinto puesto por esa mayor capacidad y ese mayor volumen en todas y cada una de sus líneas. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras de 40 a 44 meses. No olviden hacer el trámite de las guías de movilización del ICA presentando el pasisalvo de Asocebú. Fernanda Linares, such a great explanation in detail of what is better on each animal ahead. Great judge, Dr. Wilson. We agree, and as soon as this division ends, we will let him know that you say that, Fernanda. Andre, can you hear me?
And welcome to all the people that is watching with us. Siao Karim, Narinel Chandal, Askander, Hanmon, Fernando Jaimes, bienvenido. Adel Plaza Barrero, gracias por vernos. Linda Richard, Francisco Ávila, Alvis McCray, Mosbetsi Maseco, Wichian Sorenson, Roldan Sebastián, Natwood Nanta, Héctor Velázquez, Martínez Abelardo, Tao Chagu, Jennifer Browser, Patrick Rivera, Nelly Olivera, Henry Con, Ivy Vargo, Cristian Lapo, Roberto Álvarez, a todos los que nos están viendo, bienvenidos. Luis Ramos, Thirapong, thank you for watching. Let us know where are you watching. Share with us some comments about the cattle you are seeing. We are now starting class 28. Class 28, we will see cows now. Cows that are 40 to 44 months old. So that's pretty amazing, and we are happy to see these cattle. They are walking into the ring show, and Para esta categoría ingresan a la pista las hembras de 44 meses. Con el número 1, RD Bellavista Caponera, su criador y propietario Rafael Francisco Delgado Serrano, Hacienda Bellavista en Río Negro, Antioquia. Río Negro, Santander. Con el número 2, Bea Trueno Camila, su criador y propietario Manuel Velázquez Gómez, Hacienda Buenos Aires en Cáceres, Antioquia. Con el número 3, Ponderosa Valen, su criador y propietario Inversiones Criadero La Ponderosa en Filadelfia, Caldas. Con el número 4, Monterrey Sinjín Aquila, su criador y propietario Ganados Monterrey en Puerto Berrío, Antioquia. Con el número 5, RD Bellavista Tormenta, su criador y propietario Rafael Francisco Delgado Serrano, Hacienda Bellavista en Río Negro, Santander. Con el número 6, RG Guadalupe Linda, su criador y propietario Rancho Guadalupe, Agroganadería del NUS, Hacienda El Edén en Puerto Parra, Santander. Con el número 7, RV Montecarlo Poderosa, su criador y propietario Ganadería Montecarlo, Hacienda La Bendición en Montelíbano, Córdoba. Con el número 9, Lusitania Bravo, su criador y propietario Agropecuaria Francia y Lusitania en Montería, Córdoba. Con el número 10, San Julián Lula 260, su criador y propietario Cadavid Vélez y compañía, Hacienda San Julián en Puerto Triunfo, Antioquia. Con el número 11, Monterrey Miss JS Corina, su criador y propietario Ganados Monterrey, Hacienda Monterrey en Puerto Berrío, Antioquia. Con el número 12, La Sofía BR Rosalía, su criador y propietario José Alejandro Mesa Cortés, Hacienda La Sofía en Turbo, Antioquia. Listos los ejemplares para esta categoría, las hembras de 40 a 44 meses. Sí, marica, no la descarga, voy a limpiar todo eso para que usted no enrede. Por el tema del número. Y se enreda, claro. ¿Desde dónde iniciará? Competencia blanca.
En la pista las hembras de 40 a 44 meses. Con el número 1, For those who are joining us just now, thank you for watching, thank you for joining us. Lord Eckert, Jose Gonzalo Avila Canu, Nira Boadi, Jesus Garcia, Gunam Gandar, Clay Hutchins is watching. Clay Hutchins. I'm in it. Hey, Clay, how are you doing? You're watching the Red Show. I know you're really a little bit more interested in the Gray Show. But we have do we have 4 classes of Reds? Or is it No, 3? Because we're in the senior 3 division classes, right 3 now, classes. guys. So we were doing the adult division. The adult division was the only one where we had the 4 classes. Everything else was a 3 class. We did finish the red female adult division yesterday. And I agree, there have been so many great explanations from all of the judges. It's just been, they've had so many great comments and so many compliments from the judges, both Luis Miguel and our good friend Wilson Munoz. Both of those are great judges. Oops, turned my sound off. Sorry. So sorry, Ron. And Angel, thanks for watching with us. I had to step to the backdrop and take some photos there a momentito ago. That's my Spanish for just a moment ago. And now we are in the second class of, you have my book, Mr. Ron. So Clay Hudgens, if you want to, I can, we are that full service company. We can text you every time there's going to be a Gray Show. Great entry. So is this class 28? Perfect. Yep. So 29, and then we will have the champion senior. So this class and one more, guys. Then we'll have the senior. I have a feeling that from here, they will go to the Grays and then the grand champions together. So we will be seeing the grand champion drive here shortly. That'll be really exciting. And then we'll be moving into bulls here in a little bit.
Dean Galbraith is watching. Who? Dean Galbraith. Oh, right. I've been like completely focused on editing this photo. Hey, Dean Galbraith. Dean Galbraith, hey, Ron, this might be a really good time to talk about that awesome bull that he has semen available on. Those are some amazing genetics. What with that V8 279 over 7, that polled bull, crossed on the very super famous CT Lady Rhino Ray 8 over 9. And there's the bull right there on your screen. You can see that. Dean Galbraith, his WhatsApp is right there. He is available to visit with. That, of course, is also Dean Galbraith Services. And that is JH Ranch, Bar 64, and Dean Galbraith Services. They have semen available on this bull. I personally have seen the bull, been up close and personal with the bull, and he is so quiet and just an amazingly deep bull. This is him in his working clothes. So, hey, good morning, Dean. Thanks for watching with us. I think you're probably watching from someplace a little cooler than we are. It's a little chilly here in Colombia, but not too bad. So, again, we are having so much fun here. We are in the Red Show, and it is day three of the show. And for all of you who've been asking, are y'all going to Tuxtla? What happened? They got kerfluffled and kind of forgot to invite us, and then we scheduled something else, and so we're trying to work through that because Judd Colors is going to be the judge there. And speaking of Judd Colors, Heritage Cattle Company, you know, they're one of our sponsors too, Ron. And they are awesome. And we love Heritage Cattle. They, of course, are part of that new group that is Brahmin USA. So we're very excited to see that new group and see what they are part of. That's Heritage Cattle Company, Mr. Judd and Miss Gayla walking in their ranch. They invite everyone that goes to the United States to visit with them. And of course, we received yesterday one picture of one of our subscribers, Miss Vicky. Oh, yeah, this is good. Five Oaks. I don't think that was Jay Darnell, though. Jay said that wasn't him. But somebody from Puerto Rico is subscribing to the magazine. Augie and Henderson's. I'm sorry? Augie Henderson. Yeah, and or else he's in Puerto Rico visiting, and he took his Brahmin journal with him, and he had picked up a cap from Jay Darnell. So show us your Brahmin journals. Give us photos of your Brahmin journals in fun places, and we will 100% post those. So we really do love what we're doing. And it is 31 degrees where Dean Galbraith is. So glad your bull's in Texas. Glad people can comment and love on that bull. And of course, he has a great son already too. So that is very cool. We are super excited to be here, guys, in Colombia. And we're working hard on our December magazine, and we're working hard on our schedule. So if you have a show that you would like to have produced like we do, let us know. Ron, why don't you invite people in Spanish to tell their show management they need to contact us, because I have to say we're completely booked almost for March. We're getting pretty full. It's like Dominican, Panama, Mexico, Houston. There's a lot of places. There's a lot of shows in March, but we're going to be there for you guys because we're the only team that can do multiple shows at one time. We did that during World Brahmin Congress, remember? We were doing the Louisiana State Fair at the exact time as the World Brahmin Congress and streaming both. You know, if we had enough team members to go to stream the Heart Brand show,
Heartland show. We could have been streaming from Florida at the same time. We could do Hey, you know what? We could put up simultaneously. those grand champion photos and give some people in Colombia an idea of who won the grand champion, because we're going to be all about it. We're everywhere. Yes. So we're little, but we're mighty. We're Team Ramen Journal. I think we are starting. Okay, we're Starting starting to placing. place. Who has my book? I do. Who has my pen? I do. And I'm lost now. What class are we in? 28. Alrighty. In fifth In place? fifth place, we have number 5. 5. In fourth, we have number 7. 7 is fourth. And then we have 3 that are battling it out. 3, 12, and what's that outside number? Which one? From the far side. Uh, I can maybe see it. Yes, just a sec. 10. 10. 3, 10, and 12, guys, if you're following along in your catalog, which of course we have that link. I would be blown away by the, yeah, everyone's blown away by these cattle. Trust me. So I've been coming to Colombia for 10 years. I had a little hiatus where we had a little problem with COVID, and then of course we had that little problem with coordination and me being able to travel here because we had some conflicts. But I've been doing this for a lot of years, and I've been telling everybody about the quality of the cattle here in Colombia. They've seen the photos, but until you actually see them on the live stream and even in person, it's so amazing. Yep, I agree. That's what we were talking about, that he's blown away by the quality of these cattle. And Freddie, thank you for watching with us. Let us know where you're watching from, guys. Desde donde nos están viendo. I knew if I said that enough times, I would be able to really say that. And you are doing it. I know, my accent might be really bad, but hey. Desde donde nos están viendo. That Okay. works. Where are you watching from, guys? And what do you think of the cattle? And don't forget to subscribe and follow everywhere. Yeah, and tell all your friends too. But the big thing is, let us know where you're watching from. Tell us. We need to know. We have inquiring minds. And it's so cool for the guys here in Colombia to know where you all are watching us from, because it really is so important to them. They do such a good job, and they work so hard on their breeding program. And the judges, I am passing along all those comments because, of course, they can't watch us on the live stream, So, Yes, actually, for those who send comments about cheering and greeting the Colombian guys, we already Salud. passed the message and they already announced it. So if you want to comment, do it and we will pass the message. Andre is commenting that he is watching from Colombia. Andre's commenting. He's watching from Colombia. Good to know, Andre. Glad you're watching from Colombia. We know Dean is watching from the United States, and it's only 31 degrees. What is that in Fahrenheit? That's pretty chilly. That's Iran weather. 31 is our weather? 31 is cold. Oh, I thought it was Fahrenheit. That's what he is talking about, 31 Fahrenheit. What's 31 Fahrenheit? Oh, 31 Fahrenheit. That, In yeah, that's a cellulose. lot. What's in cellulose? Okay. Give me a Okay, sec. okay. We got confused. Alrighty, guys. I've got those photos ready, and these are stunning pictures, if I say so myself. I did take them myself, so anyway. Minus 0.55 degrees Celsius. It's It's negative. below zero. It's below zero. Okay. Yeah. Where he is below zero. Okay. We have, who won? We have 12 is going to be third. 10 is going to be second. We have 9.
Where did I have 3? Oh, so lost. That was a 9. Is it 9? Yeah. 9, 10, and 12. So if you're following along in your catalog, guys, I do think we have that link that you can follow along with. And if you're following along in your catalog, number 9 was first. 9 was first. And in second, we have number 10. I've got to get back into that red female catalog. These catalogs too, guys, once you jump into them and start looking at them and researching them, you will absolutely love them. And Dean, I don't know if you were watching on Female Day, but on Female Day, when they see groups, it was amazing. We had 162 head of red Brahmins in the arena so that we could do the embryo produce of dam. Big difference. How many did we have at World Brahman Congress in the United States? We didn't have quite as many. Of course, all the cattle, everywhere we go, are amazing. Okay, so in first place, we're going to have the Hacienda Francia y Lusitania of Monteria, Córdoba. That is going to be a Los Incas Elegante 064. And that is going to be a bull that I think a lot of people will know. That is a bull that's going to have that bloodline of course, VL. So we talked about Santa Elena and how they're having a sale in the next few days. And so that is something that you're going to want to trigger in on. So again, the Lusitania Elegante 064, he's been producing champions over and over again here in Colombia for a number of years. You're also going to have seen him. He was used in the Guadalajara show in Jalisco. And let's listen to the La pista, 3 muy buenos ejemplares para los 3 primeros lugares, sin demeritar la calidad de los que concursaron para los otros puestos. 3 muy buenos hembras, ya mostrándonos su madurez en todo sentido. Me voy para el primer puesto muy de cerca con el segundo, por la hembra de mayor sanidad estructural en todas y cada una de sus partes. Una hembra de un gran volumen en su tercio medio, de mucha suavidad en sus líneas, un pasaje muy suave entre el primer tercio o el tercio anterior y el tercio medio, y crece muy bien hacia atrás con gran capacidad, con una musculatura suficiente y adecuada para el volumen que maneja, siendo una musculatura redondeada, pero sin ser tan exagerada para una hembra o sin ser tan redondeada para una hembra que la llevara a un extremo hacia allá. Cuando las comparo por atrás y las miro en la longitud de la línea del periné y en el volumen de la musculatura a nivel de su pierna, ahí en ese punto y en la mayor sanidad a nivel de sus corvejones, supera el primero al segundo puesto. Esa mayor sanidad de corvejones y esa mayor profundidad en su pierna hacia cuando llega al corvejón, tiene una mayor amplitud de musculatura en este punto a la llegada del corvejón, el primero sobre el segundo. Para el segundo puesto, una vaca igual de gran profundidad, de mucha capacidad, de gran fortaleza en su dorso, de buena musculatura en su tercio posterior, pero como lo dije anteriormente, me da un poquito de ventaja en su musculatura a nivel de su pierna cuando la miramos por atrás y en la sanidad de sus corvejones. Del segundo para el tercero, por ser una vaca más femenina, una vaca de más tipo, una vaca que crece mejor de adelante hacia atrás, con un mayor balance en esos tercio anterior y una mayor amplitud a nivel de sus coxales y de sus isquiones y una mayor nivelación de su anca. Para el tercer puesto, una vaca de mucha longitud corporal total, gran fortaleza en su dorso, que supera a la del cuarto puesto por una mayor fortaleza en su dorso, un mayor arco de costillas en sus costillas anteriores y una mayor musculatura en su tercio posterior. Del cuarto puesto, una novilla, una vaca femenina, una vaca balanceada, armónica, pero que hoy no nos está mostrando las amplitudes que nos muestran las vacas colocadas en los puestos anteriores. Y para el quinto puesto, una vaca que no tiene la capacidad en su tercio medio y la musculatura en su tercio posterior. Gracias. Muchas gracias.
Okay, I have some really cool information for you guys. This is so much fun to talk about all these cool things that have gone on. So, again, in class number 28, which we just finished with, our winner went to number 9. Number 9 is none other than Lusitana Bravo. That's going to be a Los Incos Elegante 064. That, of course, is going to be on that Los Incas Elegante. You're going to know that that has that VL Elena and the best red Brahmin Fabio. I agree. They are amazing, are they not? And they really have been able to take so many genetics and combine them. So those American genetics we've seen so much smoking gun in some of these younger animals, and then crossed on that Tanque or crossed on these Santa Elena genetics, they're just amazing. So jump into the details and the weeds of this. So you go to class number 28. Winner was number 9. So if you're following along in your catalog, you'll see that she's a Los Incas Elegante. Los Incas Elegante is going to be Santa Elena breeding on that top side. So son of. And then you're going to go to the mother. This is where the Brahmin Journal comes in handy. So Lusitana Magnum, which is going to be a Winchester Magnum daughter. Of course, Magnum was used extensively down here in Colombia. They have a lot of Magnum in their bloodlines and in their pedigrees. But that 419/71 female, she has already produced one champion here at the 77th Feria Nacional Cebu. And what's funny is I was showing you guys photos from shows that I took. Ooh, this makes me old. Does this make me old that I was doing this 10 years ago and doing the same thing just without the live stream? What do you think? I hear something different. I hear that that makes you cold, not old. Oh no. Jose Alfredo I was Arellano, agreeing with please. you, but on the cold part. Oh, cold part. Yeah, I am cold, but old. Jose Alfredo of Rancho La Parrota is watching. And Luis Fernando Novacia, we love coming to Ecuador. Absolutely. Those cattle in Ecuador. And you know what? I had 210 pounds of November magazine. Yo tengo 210 libres de Roman Journal Noviembre y es un buen revista porque tengo un propaganda de Vacía, Hacienda Piedra Blanca. Am I saying it right? Piedra with the, okay. My Spanish is really bad, but I really am trying, guys. And of course, we had La Perota, who, of course, is the owner of a multi-time national champion. But so the dam of lot 9, the dam of entry number 9 that just won that last class, she has already had one champion here. They crossed her on the San Julian de Estelo 687 bull, and she's already had one champion for, of course, Hacienda Francia y Lusitana. So again, some great genetics there, and that is the same dam. Now, if you go to 10, if you go to the female that won second, the reserve champion, that was the Hacienda San Julian, and they had their San Julian Lula as the winner there. She was second in that class, so we'll be seeing her back for championship consideration. She's the San Julian Truno Lucio daughter, but out of the San Julio singing and the San Julio Truno Lucia has already had a class reserve champion here in class number 7. So if you remember, they had that beautiful reserve champion in class, sired by that bull, that same bull. Oh, I'm sorry, the Abuelo Materno was that same bull, the Lucio bull. So again, the 597/86 bull was the grandsire of the class 7 reserve champion. Go to the dam side though, that's where you get that big power. San Julio singing 346. So I don't know if all of you will remember, but since I've been doing this for a really long time, and as I said, I'm not only cold, but I'm old. 2017, we saw our grand and senior champion red female, the San Julian 478/64, which brought that family
to the United States because they were in the running for that world championship of the breed that our good friend PJ Butler puts on. And so they had the grand champion female out of San Julio singing 346 and sired by the VL Rojo Grande 742. So that was in 2017, and that was in Pereira when we got those beautiful photos. And in 2019, that same female had the grand and senior champion red female. That was the Mona Lisa female, again, a different female that year. And she was a Tanque daughter, but again, out of that San Julian 346 female. So she had the 2017 grand champion, the 2019 grand champion, and in 2024 here, she also is the dam of the champion adulta. So she's already had a champion here, and then of course she had the Campeona Reservada Tenera. So 346, put that in your mind. That is a number that's kind of like going to be our 8/9, which we were talking to Dean Galbraith, that is the dam of his bull that he is selling semen on. So that 346/1 is a female that has produced champion bulls as well as champion females over and over again for our good friends at Hacienda San Julian. They also had, for example, the red embryo produce of dam in 2017, the national champion there. Also produced the grand champion at the World Brahman Congress in 2018. So there has not been very many years where that female did not produce the grand champion of the national show here in Colombia. So again, Wikipedia for the score, Brahman Journal Facebook page, the fact that I've been doing this a long time and giving you these photos and all the genetics, because genetics do matter, as our good friends at Brahman USA would tell you. And of course, don't forget, I know that Iran has been inviting you to the Brahman Congress, World Brahman Congress 2026 in Mexico. Where are we going to be in October in 2025? In October 2025, we are going to be in Veracruz. Yep, a little louder. There you go. We're going to be in Veracruz. We are at Veracruz in October 21st through 26th. And I just got word from the AMCC that we will be at every major in Mexico between now and then. World Brahman Congress. Exciting, huh? That's amazing. And I'm going to say this in Spanish for our Spanish speakers. Esto es muy bueno para el mundo del Cebú, para el mundo del Brahman, no solo porque vamos a poderles llevar la transmisión hasta ustedes, sino porque vamos a poder seguir llenando de información la página de la Brahman Journal, donde la gente podrá acudir y ver resultados de estos eventos que son grandes en México. Entonces, si ustedes van al Facebook de la Brahman Journal, hay unos 3 puntitos que es el menú, donde pueden agarrar la lupa de buscar y ahí encontrar toda la información que la señora Victoria Lambert ha estado almacenando. Voy a dejar de hablar y cambiar las cámaras porque si no van a ver a 2 personas paradas nada más. Okay, guys, so
we're saving magazines for some of our friends, and they're picking them up and taking them to other friends. And so 210 pounds of November and a bunch of other months too. And literally, we could have spent 5 minutes and they would have all been gone. So grateful that everyone loves the magazine and they love seeing it. So, yeah. You know, Iran, I think that we should invite people to go to Dietering's when they're at Houston. What are your thoughts? I agree. Dietering Red In Brahmins Spanish is or one of our English? sponsors, and then we could also put up those dates. I've been telling everyone the dates for Houston Livestock Show and Rodeo. We probably ought to make a post with that image, with the dates, and a link to how they can sign up for their international registration. I don't know if maybe Maciel can hear me, and if one of you guys could go ahead and put up the post of the dates for Houston, because I've had a lot of people asking dates for Houston, and then there's that link on our Brahmin event site where you can click on the link and you can sign up for international registration. You know that link is hard to find. Yes, I but know. we have direct access. I know we do have direct access, and Iran actually spent 20 minutes one day, like, find the link. It's hidden. It's like an Easter egg, like a Christmas gift in a stocking. Pero es muy está escondido porque no cualquiera puede entrar. Yeah. Solo personas internacionales y Sí, no obtener es todos los personas beneficios en de ello. inglés. Sí, but the Australians, well, you know, none of the Americans can do that. Solo but everybody internacionales. else, sí. Pero todos los internacionales es posible entrar por gratis. Y Houston es muy buen feria. Invitamos a todos los niños y jóvenes que quieran hacer juegos que Echando Raíces ha dispuesto en esta Feria Nacional. Allí están las recreacionistas atentas para atenderlos y disfrutar grandes momentos en la Feria Nacional 2024. Echando Raíces, fomentando la ganadería en niños y jóvenes, celebrando 20 años en esta Feria Nacional 2024.
Well, excitement there. That is 7 and 3 and 5. 7, 3, 5, 1 and 4. 7, 3, 5, 1, 4. So if you're following along in your catalog, we're going to get you some information with regards to 7. That is going to be the El Cane La Cosa. That is a El Cane Emperador daughter, El Cane Emperador Oro daughter. And then out of the El Cane Fresa Anaconda female. The El Cane Oro has already had champions multiple times. He's the sire of the intermediate champion during the 2019 fair, the reserve intermediate champion 2019. He's also the red get of sire during the 2018 national show, which was also the World Brahman Congress, the champion of the bull in 2017 in Pereira, 2019 champion. So again, let's listen to the judge. Vaca senior en el día de hoy. Me voy para el primer puesto por la vaca que en mi concepto tiene el mayor balance de la competencia, la mayor amplitud en cada una de sus partes, una gran amplitud de coxales, de isquiones, de muy buena musculatura en su tercio posterior, sin perder la feminidad, una vaca de mucho balance, femenina, armónica, crece muy bien de adelante hacia atrás, muy suave a nivel de sus hombros en el pasaje hacia el tercio medio, gran fortaleza en su dorso, buena caracterización racial, se desplaza con mucha naturalidad, una vaca muy armónica, de muy buen balance, como lo expliqué, para mí la vaca del primer puesto, para el primer puesto. Supera el segundo lugar en esa mayor amplitud a nivel de su tercio anterior, una mayor capacidad en su tercio medio, una mejor conformación a nivel de su anca y en la musculatura. Cuando la miramos por atrás, la vaca del segundo puesto me da un poco de ventaja en la nivelación de su anca, lo mismo que en la expresión y en el volumen de musculatura a nivel de su pierna. Sin embargo, es una vaca igual armónica, una vaca se desplaza con naturalidad, una vaca de gran fortaleza en su dorso. Supera a la vaca del tercer lugar básicamente por una mayor amplitud a nivel de su pierna, a nivel de su musculatura en el tercio posterior y un mayor balance en sus tres tercios. Es una vaca mucho más balanceada entre su tercio anterior, su tercio medio y su tercio posterior. Para el tercer puesto, una vaca que llama muchísimo la atención cuando sale a la pista, una vaca de un gran frame, una vaca de gran fortaleza en su dorso, de una gran fortaleza en su tercio anterior, una vaca de mucha musculatura, de buena musculatura en su tercio anterior, pero ahí cuando le hace el pasaje al tercio medio y llega al tercio posterior, pierde un poco en su balance, pierde un poco en la amplitud, en nivel de su tercio medio, en su arqueamiento de costillas para el volumen y el frame que maneja la vaca, el tamaño de la vaca, pierde ahí un poco de balance en ese segundo tercio o tercio medio y en el tercio posterior. Cuando la miramos por atrás, su musculatura no la acompaña como debería acompañar las anteriores. Para el cuarto puesto, una vaca se desplaza con naturalidad, una vaca armónica de buena nivelación de su anca que supera la del quinto lugar por una mayor capacidad en su tercio medio básicamente y una mejor musculatura en su tercio posterior. Muchas gracias, señor juez, por sus comentarios. Retiramos los ejemplares, llamamos a los primeros y segundos puestos de las competencias anteriores para el campeonato senior. All right, guys, so if you're following along in your catalog, hey, Byron, thanks for watching. And we also have, can you give the gray female catalogs? Guys, can we get that gray female catalog link up in the comments? Gray female catalog. You know what? I might be able to do that. I'm on that for you. No problemo. There is the gray female catalog. I think that'll work. Victoria Lambert, they're talking with you and sending you that gray female catalog. We'll also give you that red female catalog again. Let's get that for you guys too. And so here is that red female catalog too, just in case you need that one too. So again, Clayton Bridges, you know what was super cool?
we were able to go back in our archives, Clayton, and we were able to show the progeny of a dam that has got progeny winning here that you judged in 2014 in Colombia, because we're that cool person that can absolutely make that happen. Did that link work? Yeah, I think that link works, so that's cool. Okay. You are welcome, Isaac. We are here to help you guys. We want to make sure you know what you're looking at. Let us know where you're watching from and what you think about the show. We really do appreciate all the kind compliments of the judges. We agree, they are amazing. So, talking about who was second in class there, that was number 3. And so, number 3, if you're following along on your catalog, you're going to be on looking at class, that was class 29. We're now in the championship. So that female was out of El Cane Rojo Grande Flor, which is of the El Rojo Grande 4/95, and she has already had a champion here and a reserve class champion. So she herself has already produced some champions as we're going on here today. And then, of course, the El Cane Fresa Anaconda female. So let's talk about what we're going to see. Let me jump into these classes and get you the lineup of what we're looking at right now as far as our championship drive. Oh, and I'm probably supposed to be grabbing that. I will in a moment when they stop walking. I'm all about it. Sorry, Ron. I forgot. Was not as organized as I should have been. Okay, back into these red females. So, class, we're going to see 3-4 championship. We're going to be seeing class 27. That is going to be the female that is sired by AGB Alirio. We're going, and then out of the Mr. V8 510 over 7 daughter in class 28, we're going to be seeing the El Cane La Casa. That's going to be an El Cane Emperador Oro daughter out of the Lusitana Millionero. And then in the third class, like we were just talking about, this is class number 29. We're looking at the female that is number 7 in your catalog, which is going to be the daughter of El Cane Emperador Oro. I'm going to grab the camera and see if I can get a little closer view for you guys. Hope I don't get thrown out of the arena. What do you think? I don't think so. I think I'm safe. Y los invitamos a visitar el estante del Departamento de Investigación de ASOCEBU, donde se encuentran los profesionales de las áreas de sello y de calidad, exportaciones, medio ambiente, sostenibilidad, mejoramiento genético y bienestar animal. Allí están solucionando dudas e inquietudes en el stand. Investigación de ASOCEBU. Además, pueden solicitar muestrear sus ejemplares para la prueba genómica. El stand de investigación de ASOCEBU se encuentra ubicado junto al stand de la Hacienda del Cucharo y la comercializadora ASOCEBU. Las próximas citas en Acacias Meta del 13 al 15 de diciembre, exposición Cebú. En Girardot, Cundinamarca, del 6 al 8 de diciembre, exposición agroindustrial y Feria Cebú. En Montería, Expo Terneros, del 17 al 23 de febrero en el Coliseo Miguel Villamil Muñoz. La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas UNAGA nos invita a la celebración de sus 70 años
21 y 22 de febrero en el Club La Hacienda en Cajicá. Remate y exhibición de todas las razas. Cogan Sucre y Aso Cebu nos invitan al remate de los ejemplares que han participado en las pruebas de desempeño en pastoreo. 21 de diciembre en Sincelejo. Las invitaciones que hemos recibido, próximos eventos de Aso Cebu en Colombia. En la pista los ejemplares en el campeonato senior. All right, so we're going to see if this will work. I am in the arena. The judges on the other side, so I can talk just a little bit to you guys. This is just amazing to have all of these great cattle. Of course, we have quite a few ranches that are represented here. All day today, we will be seeing the fertilization of the red females, and then we will be going into, he's wanting to check out these two out next to each other. So we're going to go see the view that the judge is seeing. That's what we're trying to give you here. Bueno, bueno, para el campeonato senior de la exposición número 77 de la Nacional, exposición nacional número 77 de Aso Cebu, 3 extraordinarias vacas, considero yo, tengo en la pista en este momento, vacas de gran volumen en cada una de sus partes, vacas de mucha fortaleza en cada una de sus líneas, vacas de gran amplitud en sus tercios anteriores, su tercio medio, su tercio posterior, vacas que reúnen grandes características y atributos para la producción de carne y para la selección y el mejoramiento de la raza en adelante. 3 vacas que llenan bastante las expectativas que uno quisiera encontrar en la pista o que uno busca en la pista cuando está trabajando. Que he venido buscando armonía, muy buenos pasajes del tercio anterior al tercio medio, muy buena capacidad en su tercio medio, de buenas fortalezas, de buenas amplitudes detrás de la jiba, de buena amplitud cuando llega al nivel de su dorso lomo, de buenas amplitudes en sus coxales, en sus isquiones, de buena cobertura muscular en sus posteriores y de que las musculaturas sean unas musculaturas con unas piernas, unas líneas de periné largos, lo suficientemente largos como para albergar una buena cantidad de musculatura en este punto, además de buenas estructuras que se desplacen con naturalidad, vacas de buena amplitud en su tercio medio, como lo decía, de muy buenas
arqueamientos de sus costillas anteriores y posteriores de buena longitud. Para mí hay una vaca que cuando las miro por atrás tiene la mejor musculatura de la competencia, la musculatura de mayor amplitud, y cuando las pongo a caminar, no solamente cuando están en la estación, sino cuando las pongo a caminar, es la musculatura que mejor se marca en el animal, la musculatura que mejor se define cuando están caminando los ejemplares, además de la fortaleza de las diferentes partes. La vaca con el número 5 para ella el campeonato senior el día de hoy. Y ha sido declarada campeona senior Brahman Rojo 2024, el ejemplar con el número 5, el Caney La Causa. Su creador y propietario Luis Samuel Martínez e Hijos, Hacienda El Caney en Santa Fe de Antioquia. Debe ingresar para el campeonato senior reservada el ejemplar con el número 6, Ana Luz Canela. Su creador Felipe Peláez Ríos, su propietario Inversiones Peláez y Peláez, Hacienda Santa Marta, en Puerto Triunfo, Antioquia. Entre estos tres ejemplares. So, as you can see, we had a champion. The champion came out of the last class. That, of course, is going to be, let's listen to the judge. Competencia, campeona senior, una vaca que, como le expliqué en su competencia, de gran fortaleza en sus líneas, de muy buen arco de costilla, una vaca de buena nivelación y de buenas amplitudes, pero hoy me da un poco de ventaja a nivel de su musculatura en su tercio posterior y un poco de ventaja a nivel de la suavidad, a nivel de su tercio anterior y su tercio medio. Allí me da un poquito de ventajas esta vaca y fue lo que expliqué en la competencia anterior. Me quedan 2 vacas en competencia para el campeonato reservado, 2 vacas de buena amplitud, igualmente de buena fortaleza en sus dorsos, de buen arco de costilla, 2 vacas de muy buenas musculatura en su tercio posterior, buena estructura, pero para mí el día de hoy hay una vaca que me parece que sale mucho mejor de la parte anterior hacia su tercio medio y a su tercio posterior, con una mejor nivelación de anca y una mejor musculatura en su tercio posterior, la vaca número 1 para ir al campeonato senior reservado. Y ha sido declarada campeona número 1, 3P, Toyota. Su creador y propietario de Inversiones 3P, Hacienda La Magdalena en San Asociación Cebu en Colombia. Laboratorios TQ, totalmente confiables, con su marca MK, le hace entrega a las campeonas de su nuevo producto Enterogan Oral, único con betaglucanos, peso y defensa para sus animales. Lo acompañan Nesplatino MK, Levamisol MK y Findol MK. Laboratorios TQ, totalmente confiables. De diciembre en Tocaima, Cundinamarca. La oportunidad para vincularse y producir genética con los requerimientos de los mercados mundiales. Informes en www.cicomercializadora.com. Central Genética Bovina Violat, una empresa Hacienda El Cucharo.
hoy nace una nueva fuerza en la ganadería americana. Bienvenidos a Brahman USA, una iniciativa que une a 4 de las ganaderías más destacadas de Estados Unidos: BRC, Heritage, Santa Elena Ranch y Watkins Cattle. Juntos, hemos consolidado un proyecto único para impulsar el desarrollo y la comercialización del ganado Brahman americano en todo el mundo. En Brahman USA, creemos en el poder de la colaboración. Nuestro propósito es claro: alcanzar la excelencia genética, fortalecer la educación y fomentar el compromiso con nuestra comunidad ganadera. Promovemos el uso de genética Brahman verificada por ADN, manteniendo los más altos estándares de la raza. A través de pruebas genéticas y de rendimiento, eventos competitivos y recursos educativos, brindamos a los criadores y a la comunidad agrícola herramientas para alcanzar el éxito. Nuestra misión trasciende fronteras. Trabajamos para fomentar conexiones globales, intercambiando conocimiento y experiencias que aseguren la prominencia y sostenibilidad del Brahman americano en el mercado internacional. En Brahman USA, estamos comprometidos con nuestros miembros, apoyándolos para lograr resultados superiores en la cría y fortalecer la industria mundial de la carne de res. Porque el futuro del ganado Brahman comienza aquí. Brahman USA, unidos para llevar la excelencia del Brahman al mundo.
Hello to everyone that is just joining us to this live stream. Welcome everyone, Elijah, Nantu, Cody, Surilla, Moin, Sagaf, Oscar Sánchez, Juan Prado, gracias por vernos. Antonio Gómez, Misael Villegas, gracias por vernos. Juanito Zarate, Agus Sapri, Hossein, Sutu, David, Pricha, thank you for watching. Jorge Alberto, Jaime Ríos, Rafael, Moisés, Casi, Kovac, Marisol, Giovanni Brito, Ganadería Olearte, gracias por vernos. Alan Pérez, Hassan Saki, Yanni Návila, thank you for watching. Nicolás Medina, boom, boom, thank you for watching. We are now in the class 27. It's the first class of the last division of the female show. Oh, sorry, I didn't catch that you were seeing the back of the judges. I apologize for that, and we are good now. We are watching the back of the cattle, waiting for them to walk. Cárdenas Gutiérrez, gracias por vernos. The cows in the ring show are now between 36 and 40 months old. So these are cows that have at least one, maybe two pregnancies and, calves. And some of those are pregnant right now. We're going to wait a little bit so the judge can do their work, and we will talk about the ones that are, get the final lineup. Thank you very much. Heritage Cattle Co. is commenting, but I'm not sure if it's Mr. Judd or Miss Gayla. I appreciate the comment. I will make sure that Miss Vicky knows about it. She's right now taking pictures in the backdrop photos. And Heritage Cattle Co. Company is one of the breeders that belongs to Brahman USA. We are going to talk about, well, we have been talking about them, both Heritage and the Brahman USA, along the days and also this morning, but we're also going to mention it in a few minutes about them in Spanish too, so people can know more about them. And I really appreciate your messages. Oh, by the message I can tell is Mr. Judd. I appreciate you watching and taking care of your mom. So this is a good moment to talk about Brahman USA. I'm just going to set the cameras and let me explain why. It's because in this show, they line the cattle and then they make them walk one by one. So here is some, we will have a little time here, but I need to set the cameras. Otherwise, you will see just green spots if I don't do it correctly. What do you need? What do you need? When you have a minute, there's a really good comment from Heritage Cattle Co. on the stream.
Did they already finish? Oops, sorry. Headset. Okie doke. Let's see. Oh, there we go. So sorry. I was like, did they already finish that class? I was taking photos, catching up. So, thank you guys so much for loving our transmission, and we really appreciate it. Of course, Heritage Cattle Company, can't say enough about how you guys help us also. And it's so cool to be able to I know your mom has been in the hospital in rehab. And I always love when your dad watches with us. So when Ed Colors watches um, of Heritage Cattle Company, that of course is our good friends Gayla and Judd, and they travel all over the world. And they're so kind to so many breeders, giving advice and suggestion and always putting the others first, which I think is what probably Brahman USA, that new group that they're combining together with, they're joining forces with some other breeders that are really focused on DNA verification of the cattle and producing the very best, and giving educational opportunities and conferences, and they're going to be uplifting and supporting. I mean, that's what they've been doing individually as ranches for years, and now they've joined forces so they can be even stronger. And I think they would like for you to join forces with them for a very positive impact on the breed. And I can say from a very personal note that family is really important. Brahmin family, that is our Brahmin family here. We are all a family, and that Judd and Gayla take such good care of their family. I know people are probably aware that Judd's mom's been in and out of the hospital. It's been a trying time and very difficult. And the fact that you are always there for her and helping her and making sure she gets into rehab. And then the fact that we can show them something that they can have fun and they can feel like they're part of the event, and they can message with me and I can harass Ed because he wants to eat my sugar cookies. At Houston, he's like, okay, I'll share my Heritage Cattle Company sugar cookies with you. So we love it when your family watches. And I'm just gonna say, when I'm in an event and I need coffee, and then all of a sudden Gayla shows up by me and I'm like, Gayla, how'd you know? She goes, one of my girls was watching the live stream and she heard you said you needed coffee. So we got it for you. Or better yet, a son-in-law was watching and is like, hey, you got to get Vicky some coffee. So again, we are a Brahmin family. We really all together can do so much, and that's what's so much fun, showing these cattle from Colombia. And thank you guys for being supporters of the team, because we could not do it without your support. So from a personal side, thank you so much for all that you guys do for us. It really matters. And being able to bring a little joy and a little fun at a moment when maybe a family member's in the hospital, just to get their mind off of it, that really makes us feel good, like we're able to do something positive for you guys. So again, we are in the Gray Show. We are in class number 27. Before I start crying about my Brahmin family. Okay, class number 27, we have whittled it down. Let's talk about who's going to be in 5th. That is going to be number 6. It looks like going to be number 6th place. It is 6th place? Okay, yes. So sorry. Then looks like 1 is going to be, no, 1's going to be 4th. I think I was right, you were wrong for once. A score for me. Yes, sorry, because in the front side it says 5th, but in the back side it says 6th place. Okay, gotcha. And we have the winner. The winner's going to be 9, guys. Winner's going to be 9. So if you're following along in your catalog, we've been putting that up. You can certainly follow along in your catalog. I have to make sure I'm in the gray catalog now because we have 2 catalogs. We're so big. So number 9 is going to be the AVEL. So AVL Trunifo.
Y tenemos un resultado para esta categoría, las hembras de 36 a 40 meses. Cinta azul del primer puesto para el ejemplar número 9, AV Triunfo 726. Okay, I was saying it right. Trunfo. And that is going to be a JM La Vitriana 527 over 720 daughter. And that is out of a JDH Mr. Amos Manso, which we talked a little bit about yesterday. I'm not sure if you guys were watching yesterday, but we were talking about some different genetics and you know how sometimes we see more of certain genetics in the United States than others. And again, really fun when we can go and we can see the offspring that we've taken maybe photos of in years past, also the dam and the production of that dam, just as we were saying, that San Julian female that had produced so very, very many champions. So again, this is going to be a female sired by the JM La Vitriana 527, which is also the sire. Muchas gracias, Actually, Juan. let's listen to the judge. Retomamos ya para la categoría senior de nuestras hembras Brahman Gris, la actividad en pista, 8 ejemplares para esta competencia. En pista nos quedamos con los 5 primeros puestos y para la cinta azul del primer puesto, la vaca del mayor volumen, la mayor amplitud, caracterización racial y pigmentación que teníamos en esta competencia, una vaca que sobresale en esa calidad a nivel de su cabeza, tamaño y colocación de su jiba. Acompaña ese gran volumen y amplitud con una muy buena feminidad a nivel de su cuello, una vaca limpia, amplia a nivel de su pecho sin perder feminidad en ese tren anterior. Hace un extraordinario pasaje hacia el tercio medio, un tercio medio con mucha longitud, con mucha fortaleza a nivel del dorso, gran amplitud a nivel de los lomos, una costilla sobresaliente en la longitud, en la amplitud. Cuando la comparábamos vista desde el posterior, una vaca con una tremenda amplitud, igualmente a nivel de coxales e isquiones, con muy buena musculatura en el tren posterior, una extraordinaria pigmentación. En el único punto en donde la vaca nos deja algunas dudas en el desplazamiento a nivel de sus posteriores, observen la suavidad a nivel de los corvejones, ahí la vaca nos cede algunos puntos, pero en el general yo creo que es una vaca que sobresale en esta competencia. En el resto de los puntos la vaca sobresale y por eso la ubicamos en el primer puesto. Para el segundo puesto, una vaca de mucha longitud, de gran talla, tal vez de mayor desarrollo de la competencia. Una vaca con buena profundidad corporal que nos cede en el día de hoy algunos puntos de ventaja en ese balance a nivel de su tercio anterior. Observen ustedes el tamaño y la colocación de la jiba. La vaca se nos torna un poco más pesada adelante a nivel de los hombros. Observen la conformación de sus miembros anteriores. Sin embargo, cuando hacemos ya el análisis y la comparación de los tercios medios, del posterior, de la musculatura, la vaca ahí marca diferencias contra la vaca que la acompaña en el tercer puesto. Para el tercer puesto, una vaca de mucho balance, de mucha suavidad, de gran feminidad, con una gran fortaleza a nivel del dorso, con un tremendo balance a nivel de su anca, una anca de mucha amplitud, de mucha longitud, una vaca con un buen tercio medio, tal vez la vaca más sana estructuralmente a nivel de sus manos, a nivel de sus posteriores. ¿En dónde se nos queda la vaca? En la musculatura. Cuando hacemos la comparación y observamos el tren posterior de la vaca, es la que menos musculatura nos marca tal vez en la competencia. ¿En dónde se hace fuerte ella? En ese balance, en esa feminidad, en esa sanidad estructural. Ahí es donde aventaja a la vaca del cuarto puesto. Comparen ustedes la cabeza de las dos vacas, el tamaño, la colocación de esa jiba, la limpieza a nivel de su pecho. Igualmente, cuando comparamos las dos ancas, la vaca del tercer puesto, una vaca de mayor suavidad en el desprendimiento de cola, en ese balance del anca, ahí supera a la del cuarto puesto. La vaca del cuarto puesto, una vaca de buenas amplitudes, de buena longitud corporal, una vaca con buena disposición de musculatura en ese tren posterior, ahí en esas condiciones, en el desarrollo, en la amplitud a nivel del posterior, es donde aventaja la vaca del quinto puesto. Para el quinto puesto, una vaca ya de una talla un poco más mediana que las 4 que la acompañan en la competencia, de buena feminidad, de buena profundidad en ese tercio medio, pero que no tienen el día de hoy ni el desarrollo,
ni el volumen, ni la suavidad y la disposición de musculatura de las vacas que lo aventajan en la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor juez. Retiramos los ejemplares. Llamamos a la siguiente categoría, las hembras gris de 40 a 44. Hold on. So as we were talking, this is what I find really cool, when I can show you photos. So you have a very visual look. So class number 27 was won by number 9. She's going to be a JM La Vitriana 527 over 720. What does that bull look like? Boom. Go into the Brahman Journal Facebook page and you can see the history. Oh, sorry guys, full screen. Iran's yelling at me. Sorry. Okay, so there he is when I took photos of him in 2017 when we were in Pereira in the national show. I have been coming to Colombia for years. Oh, and look who's by the judge. Luciana. Yeah, from... Did you see in that Yes, photo? Luciana Quiroz. Yeah, Luciana Quiroz. from Brazil. Very cool. She wasn't the judge, but she was there as a watcher, as somebody who watched. So again, very cool. So this is just, to me, what this is kind of about. So for example, that female that just won the class, she's a 527 over 720 daughter. You would not know what that bull would necessarily have looked like when he was showing. This is a photo. While I didn't have as good a photo equipment, we sure gave it our best shot. So, and then she's out of a female that is a Mr. JDH, Mr. Amos Manso daughter. So again, some of the people are wondering, like, what does Mr. Amos Manso look like? You know, so again, some of these genetics we don't get to see all the time in the United States, and so we might be looking for some of these and then wonder what they look like. And who is JDH Mr. Amos Manso, and how has he been used? He's been used quite a bit here in Colombia. He's been used also, of course, in the United States. He is a performance sire, and so you can look and you can see from Mexico through also through Colombia how strongly he's been used. And again, very impressive when you see him himself, and then of course his offspring that he's produced, like Bluebonnet Kickoff champions from around the globe. When I was in Bolivia, there was a champion of his from 2019, and so, oh, how cool is this? So we're going to be in Tuxpan. I'm sorry, I'm going to have to show this. So give me 2 secs. I know, I'm having too much fun. I'm not supposed to have this much fun, am I? Well, sorry. No, it's all about the fun and the work. I'm sorry? Why not you shouldn't have that fun? Oh, I know. I should have fun, don't you think? Work that is fun is better than work that is not fun. Yeah, having fun is definitely better than not having fun. So we're going to share a little photo with you guys. I think you will find amusing. Maybe. I wonder if Jesus from Rancho Chapapote is watching. So this was a photo taken in Tuxpan, Veracruz in August of 2012. Oscar is there. Mr. Oscar's here? Oscar's watching? No. Oscar is in the Oh, kitchen. yeah, Oscar's there. And so's Enrique and his lovely daughter. And do you see Jesus? Yeah. So that is too cool. So this was the Reserve Grand Champion Gray Bull, and he was a JDH Mr. Amos Manso's son.
I can remember because Steve Hudgens is the judge there. We got flooded out. We were taking photos. You know, you guys will appreciate this. My team will. We were under a yellow tarp. They tarped the arena. It was a little bitty arena, and they put a yellow tarp over it. Isn't yellow a lovely color when you're taking photos? To make That's you, why everything yes. looks kind of green. So again, tough there. So use the Brahmin Journal like they do in Mexico and other countries. Use it as your Wikipedia. Do your research. That's what we love. We absolutely love this, and we really do appreciate everyone who is watching. Let us know where you're watching from. Hey, Scott Anderton, let us know what you think about the show. Antonio, Leonardo, Rancho Tamam, Jose Luis Huerto Soto, Mustafa, glad to see you watching with us again. And again, Cesar Lastra's watching. Josefina Guadalupe Puerto is watching. They are not coming today. I'm sorry? They are not coming today because they are going to a finca. They're going to a fair? A finca. A farm? A Where are farm. they going? Whose? I'm not really sure. It's my mom's friend from her English classes. Oh, wow. So they're going to a farm? They're Yes. going to una finca por una día en la finca. And I've been telling everyone to come to the Houston Livestock Show and Rodeo. And Judd, if you're still watching or listening, or if any of Team Heritage is, we've been inviting people to your International Field Day. We know you'll have that again because it's been so successful and so much We talked fun. yesterday about Yeah. how we are going to split everywhere. Yeah, we are. But we're going to bring you all along. So in the morning, you're going to go have some coffee at Heritage. Then you're going to go have a little brunch and some international fun you're going to have brunch at Hudgens. Just like have a coffee, go see the cattle in the sale pens. You're going to have fun. Then you're going to go to Heritage. You're going to have some brunch. So you're going to have that pre-breakfast day at Hudgens. Maybe even a little wine because it's a wine down. Then you're going to go to Heritage. You're going to have some coffee. You're going to have some fun. You're going to have some great food, great fellowship, some presentations. As soon as that's over, we're putting you in the buses, cars, and we're taking you to Rio Ranch. Rio Ranch is going to be so much fun. They're going to have so many thousands of cattle that they can show you. You'll be really impressed with all the cattle. And so they'll show you these great cattle, and then you'll be done for the evening. And then we'll get up the next day and we'll go to ST Genetics. To have party. Party and At night. close the sale. Yep, late in the afternoon. So make sure you join with us, and thank you for watching. ¿De dónde nos están viendo? ¿Qué país? And what's the temperature there? Rodeo Houston International. Click that link and you will 100% get to register for... Hey, have you registered yet, Oran? Not Might yet. need to do that. Yep. But why should we? What I know, you're media. Well, we hope to get media passes. What should we international people should register? What are the benefits? The benefits of registering is you get to come into the fair for free. That's You right. get to go to the international room where they have food and drink and people to help you with things. But mainly you can just come out and hang with Team Brahmin Journal. What do you think? That's very important. Yeah, we're very cool. And this year, I'm going to be a whole lot more mobile. Wait, what? Yep. Yeah. Is there I any am surprise gonna that be- you all haven't told me yet? Yeah, no, there is. I've got microphones that'll work everywhere. I can Oh, take an yeah. iPad with me. I can see what you're looking at. I can be anywhere in the barns. I can be sitting next to my good friends enjoying the show and talking about it and then bringing them on the microphone. What do you think?
I think that's amazing. You got me in the little surprise part because I know what you are talking about. I thought you kind of Scared you, didn't you? Yeah, I thought you invented teletransportation or something like that. No, you thought maybe I'd be doing it from a hotel room and not even there. We have. No, you wouldn't miss it. No, and I wouldn't people miss it. shouldn't miss As long it. as we're allowed at Houston, we will be there. Call your congressman. Call your senator. I need some help. Need to be at Houston. So, we are Brahman Journal, and we are very excited to be here. We have been told they love us in Colombia, and we love Colombia. So we will be coming back to Colombia, and maybe even for other shows besides the Nationals. Mexico, we are working on our 16-month calendar because we boo-booed and put something on top of something else, and then we got all kerfluffled and confused. So, again, glad to be here. So glad you guys are watching. Make sure you click that link and make sure you watch these amazing cattle. They are truly wonderful, and we're having a good time bringing them to you. Ron, why don't you invite some of our international guests and explain to them about our sponsors? Sure. Voy a poner un par de cámaras, bueno, 3 cámaras para que podamos ver y así hablar un poquito a gusto sin que se queden viendo solo pasto. Permítame un segundo o hacia arriba. Ok, antes que nada vamos a hablar acerca de Brahman USA. Wow, la cuarta se fue. Ah, ok. Vamos a hablar acerca de Brahman USA. Aquí tengo mi... Estamos viendo reproducir el video. Esta es una asociación de Estados Unidos que fue integrada por algunos ganaderos de relevancia en Estados Unidos como Heritage Cattle Company, Santa Elena Ranch, BRC Couture, and Watkins Cattle Company. I think we are going to move to the arena, back to the arena, and talk about them in just a few minutes. So we have a winner in that last class. We had number 2 was the winner, number 7 was second, number 1 was third, number 4 was fifth, and number 3 was fourth. So again, jumping back into your catalog, you can look up in class number 28, number 2. Number 2 is going to be the JPS lady, Lanita L. Manso. She's going to be a Leighton DeManso daughter, and I can already tell you that she's the dam, which is the Carew daughter. She is Lunatica. She has already had a class champion here. So she is the dam of that beautiful class 22 winner. That was a Wellington. So this is a Leighton crossed on that Carew daughter. Talk about an udder on that one that was in the class 22. It was stunning. Just, I mean, perfect. So beautiful. So again, the class champion was the class champion here now was number 2, and that is going to be the daughter of Leighton DeManso and out of JPS Lady Carew. Again, just absolutely stunning. Then in second place, we have number 7. So the first place is going to be a half sibling to a class champion already. In the second, we had the Becton DeManso. That is a Servia Winston Mary daughter. So out of the Serva Winston Mary female, which is a JDH Sir Winston Manso daughter, and that would be Hacienda San Roque. Number 1 came in third. That is going to be the JM La Vitriana. That is an 800 over 151 daughter, and out of a Carew. No, I'm so sorry. 3 is a BRC Noble daughter. Let's listen to the judge. Los primeros puestos, vamos seleccionando, tratando de ubicar
los animales con el mayor volumen, la mayor amplitud, sanidad estructural, feminidad. Vamos apretando y en el corte dejamos las vacas que se nos cargan más en la parte delantera, vacas con más amplitud a nivel de esos hombros, a vacas que se nos desajustan un poco, se desbalancean a nivel de ese tren anterior. Igualmente vamos seleccionando por amplitudes y musculatura. En el corte nos quedan estas 5 vacas y para el primer puesto la vaca que sobresale en la competencia por su balance, por su suavidad, por su fortaleza, por su volumen, profundidad y por su amplitud y musculatura. Una vaca que desde que inicia la competencia sobresale por esa gran longitud, por esa tremenda fortaleza a nivel de su dorso, una gran profundidad a nivel del tercio medio, no solamente a nivel de las primeras costillas, sino que finaliza con unas costillas posteriores de mucha longitud, de mucha amplitud, de mucho arqueamiento, lo cual le otorga un gran volumen en ese tercio medio. La vaca nos remata con una anca de mucha longitud, de mucha nivelación, de mucha suavidad, con muy buena cobertura muscular, muy amplia vista desde adelante hacia atrás, la vaca del mayor balance de la competencia. Aventaja a la vaca que se ubica en el segundo puesto, que es la vaca que más de cerca le sigue en esas condiciones de longitud, de balance, de fortaleza en el dorso, de volumen. Aventaja en la corrección a nivel de sus aplomos posteriores, igualmente en la amplitud, en la musculatura, igualmente una jiba un poco más moderada, de menor tamaño, lo cual le otorga también puntos de mayor feminidad a la vaca del primer puesto. Para el segundo puesto, esta vaca que le sigue muy de cerca a la del primer puesto, en ese balance, en esa fortaleza, en el dorso, en ese gran volumen que nos presenta en el tercio medio y en esas condiciones de suavidad a nivel de sus hombros, de ese tren anterior, supera a la vaca del tercer puesto. Una vaca, la del segundo puesto, una vaca más suave a nivel de los hombros, con menos amplitud ahí, una vaca más femenina en esa zona. Igualmente, si ustedes observan la conformación del anca, la vaca del segundo puesto, una vaca de mayor longitud en el anca, de mayor suavidad, de mayor balance, de mejor desprendimiento a nivel de su cola. Igualmente en la conformación, en la angulación de sus posteriores a nivel de los corvejones, esta es una vaca mucho más suave. Para el tercer puesto, una vaca que llama la atención en su volumen, que se le abona en una vaca con una gran musculatura cargada a nivel de sus espaldas y de su tren posterior, y en esas condiciones de volumen, de mayor profundidad, mayor arqueamiento de la costilla y disposición de musculatura, supera a la vaca del cuarto puesto. La vaca del cuarto puesto, una vaca con mucha feminidad, una vaca ya de una talla un poco menor, de menor volumen, pero una vaca muy funcional, muy femenina. En esas condiciones de balance, de corrección de funcionalidad, supera a la vaca del quinto puesto. La vaca del quinto puesto, una vaca de mucha longitud corporal, pero que no tiene esa suavidad en la parte anterior, igualmente en el posterior a nivel de su anca y la disposición de musculatura, la vaca se nos cierra y se nos estrecha un poquito de los corvejones, pierde musculatura en el posterior, por eso la ubicamos en el quinto puesto. Felicitaciones a sus criadores y expositores, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez, por sus comentarios. Retiramos los ejemplares, llamamos a la siguiente competencia. Las hembras Brahman Gris de 44 a 48 meses. Vamos preparándonos para el gran campeonato de hembras Brahman Rojo y Brahman Gris. Echando raíces en su celebración de 20 años, le invitación a los... Thanks for watching with us. That was Luis Miguel Villa, of course, giving those reasons. And so good to see so many people watching. I know Jorge Andre Diaz is watching from here in Colombia, unless he went home, because he was in Colombia just yesterday. So I haven't seen him in the barns yet, but I'm thinking he's still here. And of course he has the Ganaderia Santa Fe, has ranch in Tizimí, and the beef, he sells beef. And is it Santa Fe Beef? Is that the name of the stores? Santa Fe Beef? Your microphone's not anywhere near your face. Yes, it's Ganaderia Santa Fe and Beef Santa Fe. Beef Santa Fe, really great beef that you can get there in Mexico. So again, our good friend Jorge Andre Diaz, who is a very well-known breeder there in Mexico,
wins so many championships. Hey, Justin Cole, thanks for watching with us. Mario Gonzalez, Rafael Cardenas, Nadia, Emmanuel, Fabian, Stephen Landry, thanks for watching. What country are you guys watching from? ¿Desde donde nos están viendo? We need to Yes. know. Yes. I got that one down. Okay. Mercedes, thanks for watching with us. Again, we are already booking up our schedule for, yes, for 2025. So, if you want us in 2025, please let us know, because we hate it when somebody loves us and wants us to be at an event and then we've maybe scheduled to be at another event. We just need to know in advance. And considering the fact that we're getting very popular. Actually, it's not really us, it's y'all. Your cattle are super popular. Everybody loves to see them, and we just are the avenue to get there. So glad you guys are watching, and glad we can give you some data and some information with regards to who are the champions and how they're bred and what their sires and dams look like. Because just like Brahman USA is focused on DNA genetics that are DNA verified, it matters. You have to know what you are breeding. Yes. We're going to go sound off for just a moment while we answer a question. Su creador y propietario Alfredo Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Con el número 3, Tasmania Verónica. Su creador y propietario Inversiones Jaibú, Hacienda La María en Puerto Triunfo, Antioquia. 3 ejemplares para esta categoría, las hembras de 44 a 48 meses.
Y tenemos un resultado para esta categoría. Las hembras de 44 a 40 meses, cinta azul del primer puesto para el ejemplar con el número 2. AV, el triunfo 371-8, 140-0. Su creador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo. Okay, in class number 29, this is our final gray female class of the entire show. We're going to have in first is going to be number 2. That is going to be a JDH Mr. Fulton Manso daughter, and out of a JDH Sir Harper Manso. And then in second, if you're following along in your catalog, we are going to have number 1, which is a that's the Para el primer puesto, la vaca que nos expresa las mejores condiciones de volumen, amplitud y musculatura entre los 3 ejemplares que teníamos para la toma de esta decisión. Una vaca con buena caracterización racial, con mucha feminidad en esa longitud de su cuello, en la limpieza y amplitud a nivel de su pecho, buena longitud a nivel del tercio medio, remata con un tren posterior de buena suavidad, de buena amplitud, una vaca con buen desplazamiento y con mucha feminidad. Aventaja principalmente a la vaca que se encuentra en el segundo puesto, la que la sigue más de cerca en esa talla, en esa conformación y en ese volumen, básicamente en la mayor amplitud a nivel de sus costillas, igualmente en la mayor suavidad a nivel de su banca y amplitud y cobertura muscular de su tren posterior. La vaca del segundo puesto, una vaca también con muy buena feminidad expresada a nivel de su cuello, en la longitud del mismo, vaca con una buena longitud, una buena profundidad del tercio medio y una vaca que nos remata con una anca de buena nivelación, pero por sobre todo con una mejor cobertura muscular si la comparamos con la vaca que se encuentra en la tercera posición. Para la tercera posición, la vaca de mayor talla de la competencia, se sale un poco del tipo de lo que venimos juzgando en las líneas de las competencias anteriores, sin embargo una vaca con muy buen desarrollo, como les digo, una vaca con mucha talla, con buena fortaleza, muy fuerte a nivel de su dorso, con buena profundidad a nivel del tercio medio, pero nos va perdiendo volumen. Cuando la comparamos vista desde atrás, tal vez la vaca más amplia a nivel de la estructura, a nivel de coxales e isquiones, pero al observar la musculatura de la pierna, la vaca a medida que desciende nos va perdiendo musculatura, se nos cierra en el posterior, se nos sale del biotipo, no solamente por la talla, sino por las amplitudes a nivel del posterior, por eso la ubicamos en el tercer puesto. Felicitaciones a sus criadores y expositores. Muchas gracias, señor juez. Retiramos. Alrighty, so this is sort of cool. We're going to see if Iran can share this photo. So we have that champion in that class that was number, well, let's just go to the name. It was the 371/8. That is going to be the yep, sorry, missing the number. Okay, so right here that you're seeing on the screen, this is the dam of the champion in that class. So it was number 2 that won the class, and she is the dam, this one right here that has 059/6 on her. That is the dam to that beautiful champion. So again, if you're following along in your catalog, you would have seen number 2. She's going to be out of the Triunfo 059/6, and she herself was a champion. I took a photo of her in 2019 in Girdot at the national show where she was reserve senior champion, and she had a baby on her. Oh, whoa. I wonder if that is the baby that is now the mama. No, it was too many years. Dang, that would have been really fun. Anyway, that does happen where we get to see that, where we get to see a calf at side and then like, ooh, now it's a champion. Like Baby Bull with heritage. Anyway, so I took this photo at Girdot in 2019, and this is the dam of your class champion that will be coming back in for championship consideration. Let's talk about who we're going to see right now, and that is going to be
in class 27, we're going to see the El Triunfo 720 over 6. I'm going to go sound off for just 1 second. All right, we're back. Sorry about that. Had a quick technical question. So, again, from class 27, we're going to be seeing the 527 over 720 daughter. We're also going to be seeing, coming out of class 28, the JDH Leighton DeManso daughter out of a Carew. And then out of class 29, we will be seeing the JDH Mr. Fulton Manso out of a JDH Sir Harper Manso. Again, we showed you the photo of the dam of that one, which was the 059 over 6. And she was the reserve senior national champion in 2019. Then you look at who will be coming in for possible reserve consideration. We're going to have the Leona Brahman Lady Leona. That's a Fulton Manso out of a JDH Mr. Livingston, as well as you're going to see the JDH Sir Becton daughter out of a Sir Winston Manso. And on that last class, we're going to see the 206 over 26.3 daughter out of a Carew. So again, some great cattle that have shown here. Final class of the Grays. We're very excited that y'all are watching with us. Con el número 5, el primer jefe de la competencia de 44 a 48 meses. El triunfo 71-8, 140-0. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo, en Valledupar, Cesar. Entre estos 3 ejemplares, campeona senior Brahman Gris 2024. Here, right here out of class number 27, we're going to have the female that is branded .315 over 1. We're going to get you a better angle. This, of course, is going to be the They're all so pretty, so impressed. So this very first female again is the female that is a 527 over 720. Whoops, sorry. I gotta focus.
It looks like the judge is trying to decide between the two cows that we have on camera. They are coming back to their places so he can look at the three of them one more time. We are in the senior division. Senior division. And the judge is ready to talk. Campeonato senior para nuestras hembras de la raza Brahman Gris. En la pista los 3 ejemplares que ocuparon los primeros puestos en las competencias que acabamos de observar, de comparar y de juzgar. Hacemos la comparación entre los 2 ejemplares que se encuentran en la parte anterior de la competencia. Pues creo que se hace evidente que son los ejemplares más cercanos en sus amplitudes, en sus volúmenes, en la sanidad estructural. Aventajan estos 2 ejemplares a la hembra que se encuentra en la parte posterior y que la acompaña en la competencia. Cuando realizamos la comparación entre estos 2 ejemplares encontramos muchas similitudes en esas amplitudes. Los vemos desde la parte anterior, encontramos 2 vacas con una tremenda amplitud a nivel de esos pechos, unos miembros anteriores muy bien conformados. Cuando realizamos la comparación entre las longitudes, vacas con una longitud muy similar, con un volumen similar, en donde encontramos los puntos de diferencia. Hay una vaca que nos muestra una mejor cabeza, una cabeza de mejor caracterización, una vaca más amplia en esa cabeza, un poco más largo el cuello. Observen, hagan la comparación ustedes de la testud de los animales hasta la jiba. Hay una vaca que nos marca un poco más de longitud en esa zona. Igualmente, cuando observamos los flancos de las vacas, la parte posterior del tercio medio de una vaca que nos presenta mayor volumen. Cuando realizamos la comparación entre ambas ancas, hay una anca de mayor longitud. Cuando las vemos desde atrás, unos coxales un poco más amplios, y eso lo acompaña con una mejor pigmentación en la vaca que se encuentra en la parte anterior de la competencia. Para ella, con mucho gusto, el campeonato senior en el día de hoy, con la felicitación a su criador y expositor. Y ha sido declarada campeona senior Brahman Gris, el ejemplar con el número 1, AV, el triunfo 720-6, 315-1. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo, en Valledupar, Cesar. Debe ingresar el ejemplar con el número 2 para el gran campeonato, para el campeonato senior reservado. León Brahman, Lady Leona. Su criador y propietario, Víctor Jaime León Maroso, Hacienda Sierra Leona, en Montería, Córdoba. Entre estos 3 ejemplares, campeona senior reservada. Ingresa para el campeonato senior reservado la vaca que ocupó el segundo puesto en la competencia, donde acabamos de obtener nuestra campeona de la categoría. Una vaca que, como lo anotábamos en la competencia, marcaba diferencias en ese momento por su feminidad, por su volumen, por su amplitud, por su desarrollo y musculatura. La pregunta que casi siempre nos hacemos cuando tenemos que obtener nuestra campeona de categoría es el animal que sigue más de cerca a la campeona. Y hay evidentemente un animal que sigue más de cerca, lo tuvimos en la comparación, un animal que sobresale
por su longitud, por su fortaleza en el dorso, por su gran volumen, por las amplitudes, la vaca que se encuentra en la parte media de la competencia. Para ella, con mucho gusto, el campeonato senior reservado en el día de hoy, reiterando la felicitación a ambos criadores y expositores. Y ha sido declarada campeona senior reservada Brahman Gris 2024, el ejemplar con el número 3, JPS Lady Lunita Manso. Su criador y propietario, JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula, en Guarne, Antioquia. Felicitaciones a los ganadores, un fuerte aplauso y pasamos al podio para la fotografía. Invitamos a los representantes de la Hacienda Villa Paula y Hacienda El Triunfo pasar al podio con sus ejemplares para la fotografía que será publicada en los medios de la Asociación Cebu en Colombia. Preparamos los ejemplares Brahman Rojo para el gran campeonato. We're starting the grand. We were about to start the grand Chinese,
Brahman rojo. Con el número 1, la campeona menor, Lusitania Destello, su criador y propietario, Agropecuaria Francia y Lusitania, en Montería, Córdoba. Con el número 3, la campeona ternera, RB Montecarlo Carlota, su criador y propietario, Ganadería Montecarlo, Hacienda La Bendición, en Montelíbano, Córdoba. Con el número 5, la campeona intermedia, el Caney Sensación, su criador y propietario, Luis Samuel Martínez e Hijos, Hacienda El Caney, en Santa Fe de Antioquia. Con el número 7, la campeona joven, Ana Luz Atrevida, su criador y propietario, Inversiones Peláez y Peláez, Hacienda Santa Marta, en Puerto Triunfo, Antioquia. Con el número 9, la campeona adulta, San Julián SG 356, su criador Cadavid Vélez y compañía, su propietario Ganadería La Gabriela, Hacienda El Paraíso, en Guaduas, Cundinamarca. Con el número 11, la campeona senior, el Caney La Causa, su criador y propietario Luis Samuel Martínez e Hijos, Hacienda El Caney, en Santa Fe de Antioquia. Señoras y señores, démosle un fuerte aplauso a estos ejemplares en su gran campeonato Brahman Rojo 2024. Okay, guys, we are in the Grand Championship Drive. We are in the Grand Championship Drive, and we are seeing the Joven Menor, then the Ternera, and the judge is taking a look on what he picked in 3 days of show. We started the Menor and Ternera champion on Thursday. Then we have the female show all day Friday, y saludamos a todas las personas que están conectados a través de la transmisión en YouTube Feria Nacional 2024. We have all the all morning. El desarrollo de esta Feria Nacional Cebu en Colombia. En la pista, ejemplares para el Gran Campeonato de Hembras Brahman Rojo 2024. And we have all morning the female show too. So 3 days of show, and it has been a great
an amazing show. The red cattle is beautiful, and definitely the judge is going to have a hard time finding or selecting the best one. Then, as soon as we finish with this, we are going to move to the Gray Grand Championship Drive. Gray Grand Championship Drive. Let's see what's going on. I think the judge is ready to talk. Or almost ready. We are in the back. These are the last classes that, divisions that were judged today. Bueno. Let's hear. El gran campeonato de las hembras del Brahman Rojo en el día de hoy de la Exposición Nacional número 77 de Cebu. Tengo en la pista las campeonas de cada una de las categorías. Considero que más o menos siguen el mismo tipo de lo que he venido buscando. De pronto en algunas de las categorías no se encontró el animal con la amplitud y la fortaleza suficiente como para continuarlo, pero son ejemplares que empiezan con una campeona menor de muy buena amplitud en sus anterior, de buena fortaleza en su dorso, que crece muy bien hacia atrás, de buena anca, buena musculatura en su tercio posterior, de buena estructura, de muy buen arco de costillas, sus costillas anteriores y posteriores, una hembra de buena longitud corporal total. Continuamos con la campeona ternera, la campeona intermedia y la joven, ejemplares que conservan más o menos la misma línea de que he venido buscando, de amplitud, de fortaleza, de capacidad en su tercio medio, de expresión de musculatura en su tercio posterior y de volumen de la musculatura en su tercio posterior. Lo mismo que, como lo decía ayer en alguna de las explicaciones, en ese dorso lomo que remate con un anca de buena cobertura muscular y que tengan muy buena musculatura en ese tercio medio, que es donde se encuentran las carnes de mayor valor, igual con la musculatura del tercio posterior a nivel de su pierna, con líneas del periné amplias, con ancas niveladas en su mayoría o de la mejor manera con la nivelación de ancas, de buena nivelación, de buenas amplitudes de coxales y de isquiones, y remato con dos vacas al final de un tipo similar, de gran amplitud, de gran fortaleza, que pasan muy bien de su tercio anterior a su tercio medio a su tercio posterior, que rematan muy bien en su tercio posterior con una buena musculatura cuando la miramos por atrás. Cuando hacemos el balance de puntaje, si uno lo quisiera hacer, la estructura, el cuerpo del ejemplar, la capacidad, la longitud principalmente, y la musculatura en el tercio posterior y la corrección estructural ganan muchos puntos en estos dos puntos o en estas características que nosotros tenemos y que nosotros manifestamos. Por lo tanto, para mí en el día de hoy la gran campeona, el ejemplar de la parte de atrás, con mucho gusto por su mayor longitud, mayor fortaleza en su musculatura y mayor acción principalmente en sus aplomos anteriores. Ha sido declarada gran campeona Brahman Rojo 2024, el ejemplar con el número 11, el Caney, la causa, su creador y propietario Luis Samuel Martínez e hijos, Hacienda El Caney en Santa Fe de Antioquia. Llamamos para el gran campeonato reservado el ejemplar con el número 12, 3P Toyota, su creador y propietario, Inversiones 3P, Hacienda La Magdalena en Sabana de Torres, Santander. Entre estos ejemplares que continúan en competencia, gran campeona reservada 2024. Bueno, para el gran campeonato reservado me ingresan dos ejemplares más, un ejemplar tenor que fuera la campeona senior reservada a la pista, una hembra de mucha longitud corporal total, una hembra de buena fortaleza a nivel de su dorso, de buena musculatura en su tercio posterior, una hembra de buena longitud, como lo expliqué anteriormente.
pero para mí en el día de hoy la hembra que más de cerca le sigue a la campeona en su amplitud en el tercio medio, en su musculatura en el tercio posterior, a nivel de su cabeza, una cabeza mucho más Brahman, más metida dentro de la caracterización racial, la hembra que está con el número 9 para ella el campeonato reservado. Y ha sido declarada gran campeona reservada, Brahman Rojo 2024. El ejemplar con el número 9, San Julián SG 356. Su creador, David Vélez y compañía. Su propietario, Ganadería La Cabriela, Hacienda El Paraíso, en Guaduas, Cundinamarca. Felicitaciones y pasamos al podio para la fotografía. Invitamos a los representantes de la Ganadería El Paraíso y Hacienda El Caney a acompañar a sus ejemplares para la foto que será publicada en los medios de la Asociación Cebu en Colombia. Preparamos los ejemplares Brahman Gris para el gran campeonato. Okay, we're getting ready. Sí. We're getting ready for the Grand Championship Drive. Great Grand Championship Drive. We are waiting because they are taking backdrop photos. And while we wait, we're going to run some commercials to thank our sponsors because it's because of them that we are here. Stay with us. Mr. V8 195/8, known as Red Man around the world, had a successful show career and now is bringing his championship genetics to herds in the USA and around the world. Red Man is a son of Mr. V8 458/7, better known as Noble, and is owned by Heart BC Brahmins. Red Man has some impressive numbers with the American Brahmin Breeders Association, ranking in the top 3% for weaning weight, yearling weight,
top percentiles for tenderness, docility, carcass weight, and Queen's Index. Queen's Index means that he will produce females that you want to keep in your herd. And with sexed semen available worldwide, he's ready to go to work for you today. Let's look at just a few of Red Man's champion progeny. For sexed semen available worldwide, contact Carrie Clay or Manuel Amperon. Remember, Heart BC Brahmins. Hoy nace una nueva fuerza en la ganadería americana. Bienvenidos a Brahman USA, una iniciativa que une a 4 de las ganaderías más destacadas de Estados Unidos: BRC, Heritage, Santa Elena Ranch y Watkins Cattle. Juntos, hemos consolidado un proyecto único para impulsar el desarrollo y la comercialización del ganado Brahman americano en todo el mundo. En Brahman USA, creemos en el poder de la colaboración. Nuestro propósito es claro: alcanzar la excelencia genética, fortalecer la educación y fomentar el compromiso con nuestra comunidad ganadera. Promovemos el uso de genética Brahman verificada por ADN, manteniendo los más altos estándares de la raza. A través de pruebas genéticas y de rendimiento, eventos competitivos y recursos educativos, brindamos a los criadores y a la comunidad agrícola herramientas para alcanzar el éxito. Nuestra misión trasciende fronteras. Trabajamos para fomentar conexiones globales, intercambiando conocimiento y experiencias que aseguren la prominencia y sostenibilidad del Brahman americano en el mercado internacional. En Brahman USA, estamos comprometidos con nuestros miembros, apoyándolos para lograr resultados superiores en la cría y fortalecer la industria mundial de la carne de res. Porque el futuro del ganado Brahman comienza aquí. Brahman USA, unidos para llevar la excelencia del Brahman al mundo. Montería, Córdoba. Con el número 7, la campeona joven, RD Rosa Negra, su criador y propietario, ganadería RD, Hacienda Agualinda, en San Alberto, Cesar. Con el número 9, la campeona adulta, AV El Triunfo 263-1, 406-2. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, en Valledupar, Cesar. Con el número 11, campeón senior, AV El Triunfo 720
315-1, su creador y propietario Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Entre estos ejemplares, Gran Campeona Brahman Gris 2024. We are in the Grand Championship drive, guys. Estamos en el gran campeón de la raza y vamos a observar con el juez camina entre los para observarlo. Una disculpa por el movimiento, estoy haciendo esto en estos momentos solo. I apologize for the movement of the camera. I'm doing this by myself as we still are taking pictures in the backdrop photos. Llegamos a la última competencia para el gran campeonato de nuestras hembras de la raza Brahman Gris. En la pista nuestras 6 campeonas y 6 campeonas reservadas de las categorías que en los últimos 3 días hemos tenido la oportunidad de apreciar, de comparar y de juzgar. Es un momento obviamente muy importante dentro de la exposición. Es el momento en donde vemos los animales que fuimos ubicando a través de estos 3 días de juzgamientos y que encontrábamos en ellos características muy sobresalientes. Para mí en este momento es motivo de gran alegría y satisfacción encontrar que en esta gran exposición pudimos encontrar esta calidad de animales. Observen ustedes la caracterización racial de estas 6 hembras, sus cabezas, su amplitud a nivel de la frente, su amplitud a nivel de hollares, la feminidad que nos expresan en esos cuellos, la amplitud a nivel de esos miembros anteriores, unas características que desde la visual del lateral que ustedes tienen, muy sobresalientes, esas fortalezas a nivel de los dorsos, la suavidad a nivel de las ancas, animales muy correctos en sus líneas ventrales, limpias a nivel de sus ombligos, con muy buenos aplomos anteriores y posteriores. En las competencias y cuando tuvimos la oportunidad encontramos animales con muy buenas pigmentaciones, animales muy correctos. Obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de escoger y de tratar de hacer nuestro mejor trabajo, pero yo creo que aquí los protagonistas son los animales y en este caso yo quisiera resaltar
a sus criadores y expositores, porque el mayor mérito es de todos ellos, el de producir animales de esta extraordinaria calidad. Y antes de realizar la escogencia, yo quisiera que los premiáramos a todos con un fuerte aplauso antes de quedarnos con nuestro gran campeón y gran campeona nacional. Cuando realizamos ya la comparación para el gran campeonato, encontramos un animal que sobresale en esa amplitud, en esa caracterización racial a nivel de su cabeza, con un cuello de buena longitud y feminidad, con una gran fortaleza, con una gran amplitud, una gran potencia en ese pecho, sin perder suavidad en los hombros, con unos miembros anteriores de una extraordinaria conformación, una tremenda longitud corporal, el animal de más capacidad corporal, con un anca que remata con una gran suavidad, con una gran longitud, una tremenda amplitud a nivel de coxales e isquiones, acompañada de una gran musculatura, sin perder feminidad, una musculatura de mucha longitud, de mucha amplitud en la parte baja, pero no redondeada. Esas serán características que buscaremos en los machos. Y un animal con una gran pigmentación es la vaca ubicada en la parte posterior, identificada con el número 11. Para ella, con mucho gusto, el gran campeonato para las hembras de la raza Brahman Gris, con la felicitación para su criador y expositor. Y ha sido declarada gran campeona Brahman Gris 2024. El ejemplar con el número 11, AV, el Triunfo 720-6, 315-1. Su criador y propietario, Alfredo José Villazón Gutiérrez, Hacienda El Triunfo en Valledupar, Cesar. Debe ingresar el ejemplar con el número 12 para el gran campeonato reservado. JPS Lady Lunita Manso. Su criador y propietario, JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula en Guarne, Antioquia. Entre estos ejemplares, gran campeona Brahman Gris, reservada 2024. Ingresa para el gran campeonato reservado de nuestras hembras de la raza Brahman Gris, la vaca que ocupa o que alcanzó o ocupó el puesto del campeonato senior reservado, una vaca que lo anotábamos en su competencia, sobresalía y marcaba diferencias en ella por esa gran longitud, por ese gran balance, por esa gran corrección a nivel de su estructura. Realizamos la comparación y aunque en la parte delantera de la competencia encontramos animales de gran factura, de gran conformación, de tremendo volumen, suavidad y musculatura, yo creo que es evidente que hay un animal que sigue más de cerca a nuestra gran campeona. La siguió muy de cerca en la competencia, la siguió muy de cerca en el campeonato. Yo creo que acá es la misma situación exactamente. El animal que más se nos parece a nuestra gran campeona, que le sigue más de cerca en esas condiciones de amplitud, de volumen, de balance, de musculatura, es la vaca identificada con el número 12, la vaca que entra al final en la competencia. Para ella, con mucho gusto, el gran campeonato reservado para nuestras hembras de la raza Brahman Gris, reiterando la felicitación a ambos criadores y expositores. Y ha sido declarada gran campeona reservada Brahman Gris 2024, el ejemplar con el número 12, JPS Lady Lunita L. Manso. Su criador y propietario, JPS Ganadería, Hacienda Villa Paula, en Guarne, Antioquia. Felicitaciones, un fuerte aplauso y pasamos los ejemplares al podio para la fotografía. Invitamos a los representantes de la Hacienda El Triunfo y Hacienda Villa Paula a acompañar sus ejemplares para la fotografía que será publicada en los medios de la Asociación Cebu en Colombia. Preparamos el ingreso de la primera competencia de los machos Brahman Rojo, los machos de 9 a 10 meses. Guys, we're going to close this live stream so we can start fresh with the bull show. Please stay with us. Thanks to our sponsors. We're going to continue thanking them once we started the new live stream.
Gracias amigos por seguirnos, gracias a nuestros patrocinadores. Vamos a parar esta transmisión y vamos a empezar una nueva para empezar frescos con el juzgamiento de toros que va a empezar con el Brahman rojo. A continuación va a empezar, voy a cortar la transmisión para poder iniciar el nuevo. Nos vemos en un momento.